Yeah, hi, Phụ. Hi. Án án cá nướng. Hu. Anh thức dậy ra trẻ cho nên anh phải ăn rất ăn học. Em khỏe không? Dạ, cho nên phân đại không phân đại ra chán rồi cho nên đợi chút xíu. Rồi anh có thể nói chuyện. Ok, anh đi ngủ. Không sao. Em nghỉ ngơi, sau đó phải học nữa khi thức dậy à. Anyhow, I'm super late today. But at least I got chicken wings. Mm. Tomorrow I'm gonna have to stream early again. It'll be around 5 a.m. Pacific or 2 p.m. your time. Gonna wake up and exercise again, so I'm just gonna be streaming for 2 hours in the morning tomorrow. I've already got 2 new subscribers, so that's kind. I haven't done anything yet, but yeah.
We just celebrated 300 recently. That's crazy. How many do I have? It's only like 300, right? Oh, 340. Actually, it's like super. It's actually very slow, anyways. I actually got an in-person interview next week, so if I succeed in that, yeah, the stream I might have to shut down the stream just because the distance and drive. My time has come. Oh god, Vietnam is always like hot though. It's probably like 29°C right now. Right now, like 25. I'm guessing. Interview when next Thursday. That's next Thursday. It's for Hyundai, the car dealer. We'll see. If I fail, then I continue the stream. If I pass, then I don't know. Hyundai, exactly. Is that how you say it? It's not Hyundai. Did I say it wrong? I actually have no idea. Hyundai. How to pronounce Hyundai? Hyundai. I generally never pronounced this word before because I never had to. DAI? The answer is Hyundai. That's Oh, Hyundai. Okay, that makes it so much easier. Yeah, honestly, Vietnam sucks. I'm not joking. South. Okay, you live in the south, it sucks. You live in the north, it's better in terms of weather. I heard. Hyundai. How do you pronounce Hyundai? The answer is Hyundai. That's Hyundai. How do you pronounce Hyundai? The answer is Hyundai. That's Hyundai. How do you pronounce Good day, everyone. Pronunciation check, Korean brand edition. So, how have you been pronouncing this brand? Is it Hyundai or Hyundai or Hyundai? No. According to native Korean speakers, this is called Hyundai. I guess. If it's Hyundai, then it's a lot easier if I say it that way. But they're American. They're like, what you here? They pronounce it Hyundai, which is weird. That's why I got so used to it. But technically, I can say Hyundai.
makes you feel even worse. When I first started, I pronounced it Hyundai, like Haagen-Dazs ice cream. Japanese is easy, videos are trying to say is that if you put in over a long period of time, you'll reach your goals. And I 100% agree with that. But what they don't mention is the absolute pain that you have to go through at the early intermediate steps. When you try to immerse where you know a basic amount of vocab and grammar, but nowhere near enough to be able to comprehend this native material. You know all the words in the sentence and most of the grammar, but you just, for some reason, can't make it out. And you start to feel real stupid. That's hard. And it's a really common occurrence. At least it was and still is for me. It's hard when you've been studying a language for X amount of years and you still make basic mistakes. Forget simple words, forget how to count days versus small things versus cylindrical objects. Or when you forget a kanji during your reviews, so you check the meaning and think you got it, and then the kanji comes back up in your reviews 5 seconds later and you don't got it and you feel like a complete dum-dum. It can be hard to grapple with those feelings and keep your motivation up. Japanese is hard, but doable. I just want to share my experience as I feel it's a lot more relatable than a lot of those who are already fluent online saying, yo, Japanese is easy, bro. You aren't going to be fluent in 30 days or a year or 2 years, most likely. Yeah, there are exceptions, but that's not the norm. So today, I want to share my methods of how I got to where I am and to prove that learning Japanese is difficult, but one of the most rewarding things you could do. Hold up. Before we get started, disclaimer, this is not legal advice. This is simply my opinion and what worked for me. It might not work for you. It might be due to advice, but hey, it worked for me. So I want to talk about it. All right, back to the video. Everyone has a reason for wanting to learn Japanese, whether that be anime or manga or Japanese culture or okay, it's anime.
At least for 90% of people, anime is going to be the gateway into learning the Japanese language. Okay, let's say you're still a little baby on your Japanese journey. So where do you even start? First, you need to learn the alphabet, or alphabets. All 3 of them. Yep, 3. That means we're learning kanji. But before that, you gotta learn hiragana and katakana. To learn the basics really isn't too hard, and if you put in consistent effort for a few days, you should be able to get the basics down fairly easily. Outside of a few exceptions in katakana. I don't like katakana. But that's a video for another day. Or check out Lazy Fluency's video on the topic. It's got some good info. I highly recommend Tofugu's system for learning the kana, as their mnemonic system can really help it stick. And to really solidify the kana, I recommend being able to write all of them from memory. Being able to recognize them is one thing, but being able to recall them from memory and write them will really help solidify them in your mind. Oh, also, once you get your kana down, no more romaji. No, romaji out. All my homies hate romaji. For real, never use it, ever. I'm watching. All right, you got your kana down and you're feeling pretty good about yourself. Time for the big leagues. Okay, so having to learn 2000 kanji may sound like an impossible task, but it's not as bad as it sounds. Kind of. There's a lot of readings and exceptions. Yeah, it's pretty hard, but worth it. I mean, learning kanji is kind of like climbing a mountain. At first, it may seem really daunting or just flat out impossible. But if you just take it one step at a time, eventually you'll reach the top. Except with kanji, there is no top. It's like a never-ending mountain that just goes on forever, with some goalposts along the way. Regardless, there are ways to reach your goals. And the main thing with kanji is to just start early. Because when it comes to kanji, it's really just a numbers game. As in time. It's going to take a really long time. Like a really long time to learn these things. So it's best to start early. So how do you even go about learning these things? Well, come on, let me show you. First, you're going to want to use an SRS, or a spaced repetition system. Sounds complicated, but really it's just a system for your brain to optimally be able to remember things. I personally use WaniKani for all my kanji study, but it can be kind of expensive, so I also recommend free resources such as Anki. However you choose to learn your kanji, the main thing is to not study them in isolation. And what I mean by that is learning kanji in isolation can feel meaningless, frustrating, and like a waste of time. There's just way too many readings to try to remember every single reading for every single kanji. There's a better way. We want to focus on context. So put most of your time not into studying the individual kanji, but the words that the kanji make up, or even the sentences the kanji are used in. Once you get enough kanji under your belt, something important happens. Immersion becomes survivable. Not easy, not fast, just possible. But more on that later. Oh, also, I wouldn't worry. Worry too much about writing kanji unless it's a specific goal of yours to be able to write the kanji, or it really helps you remember them. I've tried on multiple occasions to drill kanji by writing them, but it was really time consuming and it really didn't have a huge impact on my ability to recall the kanji after a long writing session. So I gave it up. It's a huge time commitment, and in my opinion, there are much better ways to use your time for studying. But overall, writing, unless you really want to, I just pass. But yeah, start learning kanji ASAP, as it's going to take a really long time. I mean, looking at WaniKani's website, they claim
learn 2,000 kanji in just over a year. Yeah, right. That's an absolutely insane pace that almost no one can keep up with. Unless you're waking up at 2 a.m. to do your new batch of reviews. You're not going to get there in a year. For me, I'm approaching year 5 of using Wanikani, and I'm still only on level 53 of 60. So yeah, a year? No. So take it slow and start early. Trust me, your future self will thank you. All right, the next step is immersion. The next step is immersion. The next step is immersion. Yes, immersion is important, arguably the most important step of learning a language. But that being said, I still think it's necessary to get a basic foundation of the language laid down before jumping headfirst into immersion. Crazy, I know. But some people really hate the idea of learning grammar and live and die by the just immerse bro philosophy. But this is my video, and I'm talking about my method. So I'm going to talk about grammar. This is what I recommend. Boom. The big guns. Genki. If you've looked into learning Japanese at all, you've probably heard of it. Yeah, it's not perfect. I mean, no textbook is. But it's popular for a reason. And that popularity means there's so many supplementary resources online to help you through it. The pace that personally worked well for me was to do 1 chapter per week. Yeah, sometimes I'd miss a week, or sometimes I'd get through that chapter faster than a week, and that's okay. Overall, it was a very manageable rhythm alongside the other studying I was doing at the time. Also, try to do all the exercises, especially the ones that require writing. Trying to express your thoughts with the limited amount of Japanese you learn, I feel, is really valuable at these early stages. It forces you to engage with the grammar in a way that passive learning just can't. Also, again, no romaji. No romaji. I'm serious. Get it out of there. I do find the vocab pacing in Genki to be kind of mid, so I just focus on learning the vocab as I mentioned before with your SRS. After Genki 1, I also recommend working through Genki 2. And if you keep up that about 1 chapter a week pace, you're looking at about a 6-month Japanese language learning adventure. Woohoo! Side note, if you do get stuck on anything in the Genki books, I highly recommend Tokini Andy's YouTube channel. He's got dedicated videos for every bit of grammar in the Genki books. Alongside Genki, I also use a few other grammar resources like Tai Kim's Guide and 80/20 Japanese. Not because you need to, but sometimes hearing the same grammar point explained in a different way can really help it click. Okay, I'm here to defend myself again with Genki. A lot of people online hate Genki. I get it. Genki kind of sucks, but it's not bad either, and you're going to learn your grammar. It worked for me. But if you really don't want to use Genki, use something else. Find something that works for you, whether it be Genki, Minna no Nihongo, Tai Kim's Guide, 80/20 Japanese, or if you'd rather use a website service, check out BoomPro. Or if you'd rather watch a video series, watch Kier Dolly. She explains the grammar in a completely different way that clicks with a lot of people. Give it a try, find what works for you, and learn your grammar. It's important. All right, back to the video. And once I had that basic foundation, grammar study slowly became less of a main focus and more of a support system. As I ran into patterns I didn't understand during immersion, I looked them up, referenced them, and move on. All right, speaking of immersion, let's get into the meat and potatoes. Stupid joke. Okay, so to be able to understand Japanese, you're going to need a lot of input. Like, I mean a lot. There are tons and tons of videos out there on how to immerse, so I'll just talk about some of the tools I used. So when you first start out immersing, you aren't going to understand anything. Is what everyone says, but it don't have to be like that. Again, take those first few months to really lock down the grammar and some vocab before jumping headfirst into immersion. However, during those first few months, I still recommend doing some passive listening while you're studying to begin getting used to the sounds and rhythms of the language. Don't worry about trying to understand anything. Just let it wash over you. Only once you have some vocab and grammar under your belt do I recommend really jumping into immersion. First up, we got reading. Reading is hard. Like, really hard. Did I mention it's hard yet? This language is hard, man. But it's also one of the best resources you got once you get past the beginner stage. If you're reading on a computer, a pop-up dictionary is going to become your best friend. There are a bunch of options out there, but I mainly use Tenten and Yomitan. They're really easy to set up, really convenient, and kind of essential if you don't want to lose your mind when you first start out reading.
When you first start out with reading, I recommend looking at some graded readers. Taroku Graded Readers is a great free resource to get started with. They're stories designed to let you actually finish them, which can be a huge motivation bump. Once reading starts to become a little less terrifying, I highly recommend Satori Reader. It's a collection of short stories written specifically for Japanese learners to bridge that gap from study materials to real native material. What makes it so useful is that everything's supported. You got vocab lookups, grammar explanations, and you can link your Wanikani account in which it'll hide all the furigana of the kanji you've studied, which is a great way to reinforce the kanji you've been studying over at Wanikani. Overall,
Khi mà nói về cái câu chuyện mọi thứ nó diễn ra không theo như kế hoạch, khi mà đi tới một cái điểm rất là xa lạ, khi mà nói về cái câu chuyện mọi thứ nó diễn ra không theo như kế hoạch, khi mà đi tới một cái điểm rất là Oh. Hey man, you're back. Hello. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. đi tới một cái điểm rất là xa lạ, một cái sự cố xảy ra không như mong muốn, và lúc đó mình cảm thấy rất là hoang mang, mình không biết phải xử lý nó như thế nào. Thì những lúc như thế thường là anh sẽ xử lý như thế nào trước những cái tình huống mà mình không hề mong muốn là nó xảy ra như vậy? Anh nghĩ là đầu tiên mình phải đánh giá xem cái điều mà không mong muốn tới đó nó sẽ gây ảnh mình phải đánh giá xem cái điều mà không mong muốn tới đó nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng hay là không tới cái chuyến đi của mình. Ví dụ anh đi hưởng nghiêm trọng hay là không tới cái chuyến đi của mình. Ví dụ anh đi băng đảo Iceland, tụi anh chỉ có khoảng thời gian có hạn thôi, tại vì chuyến đi đó thứ nhất là nó cũng chi phí cao, thứ hai là mình đã có một kế hoạch hết rồi, vé máy bay đặt hết rồi, vé máy bay đặt hết rồi, nhà di động cũng đã thuê trong cái khoảng thời gian đó rồi. Nên khi qua tới đó anh lại bị bão tuyết, thì anh nghĩ là khoảng thời gian đó rồi. Nên khi qua tới đó anh lại bị bão tuyết, thì anh nghĩ là nếu mà bão tuyết mà nó sẽ kéo dài liên tiếp 3-4 ngày, là nó mất hết 1/3 chuyến đi của mình rồi. Thì mình phải làm sao đây? Thì tụi anh mới bắt đầu là ra một cái kế hoạch mới để nương theo cái bão tuyết đó. Ví dụ bão tuyết ở chỗ này mình sẽ cùng nhau là ra một cái kế hoạch mới để nương theo cái bão tuyết đó. Ví dụ bão tuyết ở chỗ này mình sẽ cùng nhau lên kế hoạch mình chạy chỗ khác, mình sẽ không đi cái địa Could you summarize in 2 phrases the video titled "No Japanese isn't easy"? 2 phrases. You need lots of input and it takes a long time. chỗ này mình sẽ cùng nhau lên kế hoạch mình chạy chỗ khác, mình sẽ không đi cái địa điểm đó nữa, mà mình sẽ thay đổi lịch trình luôn, mình khám phá một cái hướng khác địa điểm đó nữa, mà mình sẽ thay đổi lịch trình luôn, mình khám phá một cái hướng khác luôn. Thì anh nghĩ là trong hành trình cũng sẽ như vậy luôn, sẽ có những cái biến cố xảy ra và mình sẽ cùng nhau đánh giá xem cái biến cố đó nó có nguy hiểm. Cái biến cố xảy ra và mình sẽ cùng nhau đánh giá xem cái biến cố đó nó có nguy hiểm tới mức nào hay không và cái độ rủi ro ra sao để mình đưa ra những cái phương án. Hiểm tới mức nào hay không và cái độ rủi ro ra sao để mình đưa ra những cái phương án. Và anh nghĩ là cái hành trình chạy trốn khỏi bão tuyết đó của anh nó cũng rất là vui và nó độc nhất vô nhị luôn. Mọi người kêu là lần đầu tiên trong cuộc đời vui và nó độc nhất vô nhị luôn. Mọi người kêu là lần đầu tiên trong cuộc đời đi du lịch mà phải chạy trốn bão tuyết rồi phải được trải nghiệm bão tuyết nữa. Đâu phải lúc nào đi du lịch mà phải chạy trốn bão tuyết rồi phải được trải nghiệm bão tuyết nữa. Đi du lịch mà phải chạy trốn bão tuyết rồi phải được trải nghiệm bão tuyết nữa. Đâu phải lúc nào mình đi chơi mình cũng được trải nghiệm bão tuyết, mà trong một cái nhà di động, trong một cái xe di động như vậy. Cái nhà di động trong một cái xe di động như vậy. Nên là cứ thoải mái thôi, mà tâm lý mình thoải mái đón nhận và mình luôn luôn sẵn sàng tâm lý để mà kiến thức để mà mình xử lý những cái hậu quả của nó, thì mình sẽ có những trải nghiệm đặc biệt. Đó là câu chuyện liên quan đến một cái trải nghiệm là bão tuyết. Thế nhưng mà nếu như không may mình gặp phải một cái sự cố là mình mất một cái gì đó liên quan tới vật chất của mình chẳng hạn, thì lúc đó mình sẽ giữ cái tâm thái của mình như thế nào để luôn có được cái gì đó liên quan tới vật chất của mình chẳng hạn, thì lúc đó mình sẽ giữ cái tâm thái của mình như thế nào để luôn có được cái sự bình tĩnh, nhưng mà thật sự là rất khó, đúng không anh? Anh nhớ rồi, như là mọi người cũng hay nghe anh kể câu chuyện này. Là anh khi mà anh bắt đầu làm công việc này anh cũng đã từng bị mất một cái ba lô thiết bị trong cái chuyến đi châu Âu của anh. Một cái ba lô thiết bị trong cái chuyến đi châu Âu của anh. Và cái ba lô thiết bị đó là toàn bộ tài sản của anh thời điểm đó, từ cái máy ảnh, 2 cái máy ảnh lens, xong rồi máy tính, ổ cứng, thẻ nhớ, rồi nhiều thứ khác, một cái flycam nữa, máy bay điều khiển để quay phim nữa. Và nguyên cái ba lô đó anh đã khác, một cái flycam nữa, máy bay điều khiển để quay phim nữa. Và nguyên cái ba lô đó anh đã giữ bên mình suốt nguyên một chuyến đi dài, xong anh tới sảnh khách sạn. Anh để xuống để anh lấy cái hộ chiếu ra làm thủ tục để vô nhận phòng, thì anh bị người ta giả dạng anh để xuống để anh lấy cái hộ chiếu ra làm thủ tục để vô nhận phòng, thì anh bị người ta giả dạng lấy mất cái ba lô đó từ trong sảnh khách sạn chạy ra luôn. Và anh nghĩ bị người ta giả dạng lấy mất cái ba lô đó từ trong sảnh khách sạn chạy ra luôn. Và anh nghĩ wow, và nguyên đêm đó anh không ngủ được.
và anh cũng đi ra ngoài sở cảnh sát để trình báo. Anh nghĩ wow, và nguyên đêm đó anh không ngủ được, và anh cũng đi ra ngoài sở cảnh sát để trình báo nhưng mà chắc chắn là không tìm được rồi. Dạ. Xác để trình báo nhưng mà chắc chắn là không tìm được rồi. Dạ. Xong anh thức cả đêm, xong đi tắm và anh ngồi anh suy nghĩ là mình mất hết cả ổ cứng thẻ nhớ luôn. Và rất may mắn vì trong đó chưa có phải là những cái file, những cái video mà mình quay trong cái hành trình này. Vì nếu mà mình mất không phải ngày đầu tiên mà mình mất cái ba lô đó vào cái ngày cuối cùng của chuyến đi hoặc là giữa chuyến đi chẳng hạn, thì mình đã mất đi rất nhiều đó vào cái ngày cuối cùng của chuyến đi hoặc là giữa chuyến đi chẳng hạn, thì mình đã mất đi rất nhiều. Similarities. Some of the words sound similar. Vietnamese came from Chinese. They have an origin. It's not obvious, but if you see the words carefully, they do have a similarity in pronunciation. Mình đã mất đi rất nhiều thứ trong đó nữa. Tại vì chuyến đi này không chỉ đơn giản là chỉ đi không mà còn có cả quay những cái công việc của mình. Nên là cũng coi là một sự may mắn, giản là chỉ đi không mà còn có cả quay những cái công việc của mình. Nên là cũng coi là một sự may mắn, coi như là một lời cảnh tỉnh mình. Cái suy nghĩ đó làm cho anh coi là một sự may mắn, coi như là một lời cảnh tỉnh mình. Cái suy nghĩ đó làm cho anh tự nhiên cái sáng sớm anh có thêm động lực và anh đi ra ngoài trung tâm cho anh tự nhiên cái sáng sớm anh có thêm động lực và anh đi ra ngoài trung tâm thương mại mua một cái máy ảnh mới và anh đi tiếp tục chuyến đi với mọi người với một cái tâm lý thoải mái và không còn buồn vì cái chuyện đó nữa. Hay quá. Và anh nghĩ là thật ra cái suy nghĩ tích cực nó đôi khi nó sẽ giúp mình qua rất nhiều chuyện. Đồng ý là mình cũng cần phải có một cái sự giới hạn trong đó, mình đừng quá tích cực và cũng đừng quá bi quan, cũng cần phải có một cái sự giới hạn trong đó, mình đừng quá tích cực và cũng đừng quá bi quan. Trong một số hoàn cảnh mình cũng cần phải có cái sợ hãi, bi quan trong đó để giúp, cũng đừng quá bi quan. Trong một số hoàn cảnh mình cũng cần phải cũng đừng quá bi quan. Trong một số hoàn cảnh mình cũng cần phải có cái sợ hãi, bi quan trong đó để giúp cho mình biết cái giới hạn của mình, nhưng cái tích cực nó sẽ giúp cho mình vượt qua trong đó để giúp cho mình biết cái giới hạn của mình, nhưng cái tích cực nó sẽ giúp cho mình vượt qua được rất nhiều chuyện, nó nhẹ nhàng hơn. Đang nói về câu chuyện tài chính thì em cũng tò mò là không biết là thường trước những cái chuyến đi đang nói về câu chuyện tài chính thì em cũng tò mò là không biết là thường trước những cái chuyến đi xa như vậy á, thì anh có lên một cái kế hoạch tài chính cho chuyến đi của mình như thế nào để giúp cho cả cái hành trình của mình nó được diễn ra suôn sẻ không ạ? Thật ra là anh nghĩ là sẽ luôn luôn chuẩn bị nó hơi dư dả một chút so với cái kế hoạch của mình, tại vì mình sẽ không biết được trong cái hành trình của mình có thể phát sinh thêm những cái chi tiêu này hay không. Bên cạnh tiền mặt là một trong những cái cách mà đơn giản nhất mà mọi người nghĩ tới khi mà mình đi du lịch mình phải cầm tiền mặt. Nhưng mà khi ra nước ngoài thì mình sẽ chỉ cầm được một cái số lượng tiền giới hạn. Và một phần nữa là tiền mặt nó cũng sẽ hơi rủi ro về mặt mình sẽ không số lượng tiền giới hạn. Và một phần nữa là tiền mặt nó cũng sẽ hơi rủi ro về mặt mình sẽ không thể nào maravilloso en el centro de este parque nacional. Y yo cuando estuve allí dije, este es un lugar donde a mí me apetece estar más tiempo. Aquí hay algo, es como que se genera una burbuja de paz, de energía, de no sé, aquí hay algo que a mí, es como que se genera una burbuja de paz, de energía, de no sé, aquí hay algo que a mí me llama la atención. Y bueno, hablando el último día con el director de este hotel, que casualmente a mí me llama la atención. Y bueno, hablando el último día con el director de este hotel, que casualmente se apellidaba Ibáñez como yo, entonces estuvo el director de este hotel, que casualmente se apellidaba Ibáñez como yo, entonces tuvo la gracia de tú debes ser mi tío, jajaja, no sé. Le dije, digo, bueno, entonces tuvo la gracia de tú debes ser mi tío, jajaja, no sé. Le dije, digo, bueno, a mí me gustaría mucho pasar más tiempo aquí. Y nos ofreció, sin tener ni idea de dirigir hoteles, teníamos equipos de trabajo, pero no de hotelería, nos dijo, oye, pues si queréis podéis dirigir este hotel durante un tiempo, y os quedáis aquí en Patagonia y tal. Y entonces, bueno, pedimos años sabáticos en nuestros trabajos. Yo en esa época estaba en investigación, Olivier estaba en otras cosas, y durante 2 años dirigimos un hotel con 150 empleados, 25 caballos, 20 choferes, porque era un lugar remoto, muy remoto, y nuestros empleados vivían y trabajaban en el mismo lugar, era un pequeño grano, un gran hermano. Y fue una experiencia maravillosa, y mucho de lo que yo utilizo ahora y de lo que sé ahora de la mente humana, la aprendí en Patagonia, porque
era uno de los 10 mejores Sí. hoteles remotos del Del mundo. mundo y había, claro, había pues huéspedes, gente de mucho éxito, nos Sí. dices gente famosa, había pues huéspedes, gente de mucho éxito, nos Sí. dices gente famosa, directores de cine, etcétera, Sí. gente que ha triunfado mucho en su trabajo y directores de cine, etcétera, Sí. gente que ha triunfado mucho en su trabajo y aprovechaste mucho Sí. para hablar, para conversar también con estas personas Sí. y justamente sobre el miedo. Sí. ¿Qué te dijeron sobre el miedo? Sí. Fíjate que es que ahí se me juntaron dos cosas que para mí era como un caramelo. O sea, yo podía estar con... Es que ahí se me juntaron dos cosas que para mí era como un caramelo. O sea, yo podía estar con gente que donde podía haber esa curiosidad que te digo que tenía de niña. Podía estar con gente que donde podía haber esa curiosidad que te digo que tenía de niña, de ver por qué la gente reacciona distinto, y de repente me llegan personajes de todo el mundo de niña, de ver por qué la gente reacciona distinto. De niña, de ver por qué la gente reacciona distinto, y de repente me llegan personajes de todo el mundo que era gente muy potente en sus áreas, de todo tipo, empresariales, artísticas, culturales, intelectuales de todo el mundo, historiadores. O sea, me venía gente muy potente. Y entonces yo dije, ¿cuándo voy a tener la oportunidad de poder hablar de cosas humanas a este nivel otra vez? Y entonces, para mí el miedo, siempre he percibido que es lo que nos hace disfrutar o no de la vida, lo que nos hace sacar lo mejor o no de nosotros. Entonces, ese fue lo que yo les preguntaba, oye, pero ¿y tú, con todo, porque era gente muy grande, oye, pero ¿y no sientes miedo frente a este paso que has dado? ¿O cómo llevas la responsabilidad? Por último, o sea, eres una persona. ¿Cómo llevas la responsabilidad de estos millones de personas detrás que tienes? Y entonces hablamos de eso. Y una cosa que me decían, Sí, efectivamente, era que sentían miedo. Pues, una cosa que me decían, sí, efectivamente, era que sentían miedo, por Claro. supuesto. Pero que eran buenos aguantando y soportando la incomodidad, por Claro. supuesto. Pero que eran buenos aguantando y soportando la incomodidad del miedo. Que eso es lo que hace la diferencia. Y yo lo tengo clarísimo ahora. miedo lo siente todo el mundo. Lo siente todo el mundo. Temor, dudas, dudas de ti mismo, no saber si estás haciendo lo correcto, si es lo adecuado. A veces el síndrome del impostor lo tiene todo el mundo, mayor o menor nivel. Lo tiene todo el mundo. Y a mí ellos me lo decían. Pero siempre me decían dos cosas. Una, hacemos las cosas con temor, pero tiramos hacia adelante. O sea, que es la capacidad de... hacemos las cosas con temor, pero tiramos hacia adelante. O sea, que es la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo. Y la otra es ser humilde, capacidad de seguir adelante a pesar del miedo. Y la otra es ser humilde y rodearte siempre de buena gente. Primero buenas personas y después rodearte siempre de buena gente. Primero buenas personas y después buena gente que no te den miedo contratar o tener cerca de ti a gente que piensas que es mejor que tú. Y creo que eso también es la mentalidad de un mejor que tú. Y creo que eso también es la mentalidad de un líder y de un buen líder. En el fondo es no tener miedo a que otros te opaquen. Entonces, la gente que de verdad... En el fondo es no tener miedo a que otros te opaquen. Entonces, la gente que de verdad es inteligente, creo que se sabe rodear de gente que consideran mejor que ellos. Y yo eso, bueno, pues tuve conversaciones maravillosas. Sí. ¿Para ti cuáles son los miedos más habituales? Mira, yo te diría... ¿Para ti cuáles son los miedos más habituales? Mira, yo te diría... así como del sentir humano, de lo que somos como seres humanos, creo que hay dos grandísimos... así como del sentir humano, de lo que somos como seres humanos, creo que hay dos grandísimos miedos.
hay dos grandísimos miedos que los traemos por biología, por especie humana, y que en muchos casos pues, hacen más referencia a la supervivencia que necesitamos hace miles de años y no la de ahora. Pero uno de ellos es el que no nos quieran, porque si no te Oh, that's actually a good idea, not gonna lie. no nos quieran, porque si no te quieren es sinónimo de que no te protegen desde que naces, entonces es sinónimo de morir. Y el segundo es que no seas lo suficientemente válido para que un grupo te acepte. El segundo es que no seas lo suficientemente válido para que un grupo te acepte, porque necesitamos formar parte de un grupo, aunque ahora nos sintamos como tan autónomos, independientes y tal, pero no, la especie humana necesitamos como tan autónomos, independientes y tal, pero no, la especie humana necesita unos de otros para poder vivir y salir adelante. Entonces, esos son parte de miedos que están relacionados con nuestras necesidades de adelante. Entonces, esos son parte de miedos que están relacionados con nuestras necesidades de supervivencia. Entonces, creo que todos, nuestras necesidades de supervivencia. Entonces, creo que todos, de una manera más consciente o subconsciente, estamos buscando siempre que nos quieran y que nos acepten en un grupo. Claro, cuando rascas un poco, al final. Timmy, just state all the technology you use. Nos acepten en un grupo. Claro, cuando rascas un poco, al final llegas a eso, ¿no? Siempre El llegas por qué, Siempre por qué llegas a ganamos. eso. Estamos hablando de qué pasa con los casos cuando alguien, ya te digo, ellos nos van a decir que están estresados. Cuando rascamos un poco, decimos, no, aquí hay un miedo de fondo. Decir que están estresados. Cuando rascamos un poco, decimos, no, aquí hay un miedo de fondo. Si rascas más, siempre caes en esos dos miedos, en el que te acepten y en el que te quieran. Y hablabas, estas personas te dijeron y utilizas la visualización, que es importante. Sí. En deporte, por ejemplo, sé muy claro, tú tratas también a deportistas. Je reçois régulièrement par mail ou dans les commentaires de mes vidéos des demandes pour des épisodes de conversation naturelle. Bien, ça y est, voici le tout premier épisode. Tu vas écouter une conversation en français. D'accord, le rythme est plus rapide que d'habitude, donc je t'ai mis les sous-titres et la transcription est disponible en téléchargement pour t'aider à suivre plus facilement. J'ai d'ailleurs ajouté du vocabulaire supplémentaire et le lien est dans la description. J'espère vraiment que tu prendras autant de plaisir à écouter et à regarder cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer avec Charles. Et on se retrouve à la fin pour que je t'explique un peu le concept de ce nouveau format French Talks. Bon visionnage. Bonjour Charles. Bonjour. Comment ça va? Super, et toi? Ça va très bien, merci. Je suis ravi de démarrer cette série d'épisodes de podcast avec toi, parce que pour la petite anecdote, I pretty much do, but once in a while I'm just bored. All my content is native, by the way. Surprisingly, they're all native. De notre état d'esprit qui peut rajeunir notre corps, on va apprendre beaucoup de choses. La clé aussi pour réussir son couple, qu'est-ce que c'est que la clé qui nous permet de réussir, et aussi les choses qu'il ne faut pas avoir dans son couple, qui peut le détériorer. On abordera le sujet d'un test aussi qui va être de calculer et de connaître ses 24. On abordera le sujet d'un test aussi qui va être de calculer et de connaître ses 24 qualités principales et qui permet de mieux organiser finalement sa vie, son quotidien au sens large, et des 5 choses qui nous rendent heureux. Alors il y a vraiment un quotidien au sens large, et des 5 choses qui nous rendent heureux. Alors il y a vraiment un gros programme. J'ai 39 fiches. J'espère que tu as le temps, parce que vraiment le sujet est tellement intéressant. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est indescriptible parce que c'est totalement personnel. Je suis désolée, mais je peux te dire ce que le bonheur est pour moi. Pour toi. Ouais, c'est Pour toi. Ouais, mais je peux te dire ce que le bonheur est pour moi. Pour toi. Ouais, c'est de ne pas avoir envie de la vie de mon voisin. Et c'est avoir envie de la vie de mon voisin. Et c'est de me satisfaire ou de prendre plaisir ou même jouir de ce qui est ma vie telle qu'elle est, avec ses défauts et avec ses qualités. Plaisir ou même jouir de ce qui est ma vie telle qu'elle est, avec ses défauts et avec ses qualités. Tout le monde peut être heureux, si c'est un truc qui Et avec ses qualités. Tout le monde peut être heureux, si c'est un truc qui est OK pour tout le monde. Tout le monde peut être Un truc qui est OK pour tout le monde. Tout le monde peut être heureux. Quel que soit le bagage avec lequel nous arrivons, tout le monde peut être heureux. Quel que soit le bagage avec lequel nous arrivons, tout le monde peut être non seulement heureux, mais plus heureux. Alors, j'ai des petites questions. Est-ce que le bonheur, on va y revenir après, mais est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on peut apprendre?
Est-ce que le bonheur, on va y revenir après, mais est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on peut apprendre, prendre des cours, t'écouter, lire, on va parler des livres, et être plus heureux? Alors, plus que ça, Lire, on va parler des livres, et être plus heureux. alors, plus que s'apprendre, c'est quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a entendu ce dont nous allons parler là, eh bien, on peut choisir de l'appliquer. Et petit à petit, on va voir si ça nous fait du bien, parce que la science nous dit que ça peut nous faire du bien. Tu as écrit un livre qui a été vendu à 250 000 exemplaires, c'est énorme, ça s'appelle 3 kiffs par jour. Et autres rituels recommandés par la science pour cultiver le bonheur. Là, j'ai la version cultiver 3 kiffs par jour. Et autres rituels recommandés par la science pour cultiver le bonheur. Là, j'ai la version poche de Marabout dans la dans la main. Si vous voulez prendre ce livre, déjà, je vous le mets dans la description. Et là, tu es venu parler du nouveau livre, on en reparlera tout à l'heure, mais qui s'appelle Chiche, Tonton Audace, qui est une BD cette fois. Alors, c'est chez Le Duc Graphique, donc je vous mettrai le lien aussi pour le prendre. Enfin, pour l'apprendre, parce que du coup, c'est une BD avec des jolis dessins. Ça fait vraiment les BD à l'ancienne, super. BD avec des jolis dessins, ça fait vraiment les BD à l'ancienne, super joli. C'est doux, en fait. Ouais, alors, c'est vrai que j'avais envie d'un univers graphique. Joli. C'est doux, en fait. Ouais, alors, c'est vrai que j'avais envie d'un univers graphique qui était plus comme le monde d'avant, tu vois, le monde d'avant Internet. Voilà, donc c'est ça que j'ai voulu faire, mais c'est très joli. C'est exactement ça. Et pourquoi tu as fait une BD? Do you use English subtitles when watching movies on YouTube? Or actually, I don't watch movies in the foreign language. Une BD, un livre, alors que tu as sorti un livre qui s'est vendu à 250 000 exemplaires. Pourquoi tu t'es lancé dans autre chose? Mais tu sais, une des choses qui nous rend vraiment heureuse, enfin heureuse pour moi, et ça, ça y est, je l'ai compris, c'est de faire quelque chose pour la première fois. Pour moi, et ça, ça y est, je l'ai compris, c'est de faire quelque chose pour la première fois. Je n'avais jamais fait de BD, donc je me suis dit que j'allais essayer. Première fois. Je n'avais jamais fait de BD, donc je me suis dit que j'allais essayer. Et alors, tu parles dedans de psychologie positive. Tu parles beaucoup de ça aussi dans tes... My mother talk? No, I don't know. De psychologie positive. Tu parles beaucoup de ça aussi dans tes cours. Qu'est-ce que c'est que la psychologie positive? C'est ce que j'enseigne. Donc, ça n'est pas la pensée positive. Tu sais, la même chose. Non, c'est pas la même chose que j'enseigne. Donc, ça n'est pas la pensée positive. Tu sais, la même chose. Non, c'est pas la même chose. La pensée positive, ça consiste à se dire oui, tout est super. Non, c'est pas la même chose. La pensée positive, ça consiste à se dire oui, tout est super. Bon, ça, il y a des gens qui le font. Peut-être ça marche. On n'a pas oui, tout est super. Bon, ça, il y a des gens qui le font, peut-être ça marche, on n'a pas de preuves. La psychologie positive, c'est très précis, c'est l'étude, ça marche, on n'a pas de preuves. La psychologie positive, c'est très précis, c'est l'étude en laboratoire des personnalités, des comportements et des organisations qui marchent. C'est-à-dire qu'on va observer des gens, on va tirer des conclusions, on va avoir des statistiques, par exemple, et ensuite, ça permet de raconter les choses en disant, voilà, on sait, on a vu, on a compté, ça rend des gens plus heureux. Ça, le bonheur, on sait qu'il est organisé comme ci, comme ça. Donc après, nous, on peut s'appuyer là-dessus. T'es de nature comme ci, comme ça. Donc après, nous, on peut s'appuyer là-dessus. T'es de nature positive ou pas forcément, toi, qui est dans la psychologie positive? Alors, tu veux savoir la vérité? Oui. Je ne le suis pas. Et t'es pas positive de base? Non, attends, c'est intéressant, je suis pas positive de base. Je suis pétrie d'inquiétude, l'anxiété. Depuis tout. Ouais, alors on appelle ça l'anxiété, mais aussi des inquiétudes, tu vois, quand inquiétudes, tu vois, quand mes enfants étaient petits et qu'ils avaient de la fièvre, j'étais persuadée qu'ils n'allaient pas passer la nuit. Tu vois, je me raconte des histoires de la fièvre, j'étais persuadée qu'ils n'allaient pas passer la nuit. Tu vois, je me raconte des histoires comme ça parce que l'inquiétude, c'est uniquement une histoire qu'on se raconte. Tu vois le pire scénario. Je me raconte des histoires comme ça parce que l'inquiétude, c'est uniquement une histoire qu'on se raconte. Tu vois le pire scénario tout le temps. Je vois le pire scénario. Et donc, je vais te dire, quand je dis que c'est comme si cette psychologie positive m'attendait, c'est que j'ai trouvé dans toutes ces informations la manière de moins flipper. Moi-même. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, oui, ça m'est très utile, on va parler de tout un tas de choses. Moi-même. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, oui, ça m'est très utile, on va parler de tout un tas de choses. Je vais te dire, j'attribue le fait d'être comme je suis au fait, justement, d'être une Parisienne, 3e génération. Donc, à Paris, tu es élevé en râlant contre tout, en pestant contre tout, en critiquant tout. C'est pas du tout. Et donc, c'est ça mon schéma de départ. Et donc c'est ça mon schéma de départ. Et donc, quand je découvre ce que dit la psychologie, vous allez voir. Quand je découvre ce que dit la psychologie, eh bien, je me dis, oh là là, mais même moi... How long have I been learning French for? How long have I been learning it? ...2024. Wow, it's been 2 years already. So I guess 2 years. Mais même moi, je peux mettre du soleil là-dedans.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que quand je raconte tout ça, on me croit, c'est parce que je ne viens pas en disant j'ai toujours été positive, c'est très facile. Non, je sais que c'est du boulot, mais je sais que ça change l'expérience. C'est très facile. Non, c'est très facile. Non, je sais que c'est du boulot, mais je sais que ça change l'expérience. Comment on mesure, on parle de psychologie, donc de comprendre, de psychologie positive, comprendre ce qui rend les gens heureux. Comment est-ce qu'on mesure le niveau de bonheur? Est-ce qu'il y a des tests qui rend les gens heureux? Comment est-ce qu'on mesure le niveau de bonheur? Est-ce qu'il y a des tests à faire? Je ne parle pas des tests à la fin du magazine, d'un こんにちは、ゆうかです。今日から3日間島根県に旅行に行くんですけど、久しぶりにサンライズ出雲に乗車したいと思います。ずっと乗りたかったんですけどね。皆さんご存知の通り、予約が本当に取れなくて、今回は皆さんご存知の通り、予約が本当に取れなくて、今回は争奪戦を勝ち抜きました。今回の座席はシングルデラックス約12時間の寝台列車旅を楽しみ尽くしたいと思います。約12時間の寝台列車旅を楽しみ尽くしたいと思います。今は東京駅の JR の改札口に来ています。今は東京駅の JR の改札口に来ています。それじゃあ早速入っていきましょう。サンライズ出雲の乗り場は9番線なんですけど、It would be useful if you could record 20 to 30-minute video for LingQ users. As far as I can understand, you're currently watching videos that interest you as much as possible with dual subtitles. Oh, you mean like a method for LingQ users? I can legit just do it during the stream. Like if I just say like starting now, I record the exact method for everything and then just cut off that part if that's what you want me to do. I can technically just do that. To be honest with you, I don't really like any of these videos. I don't watch stuff I like. I only watch stuff that gives me the most results. So I'm technically one of the weirder users, the weirder person, because I don't watch stuff I like. I only watch stuff that gives me the most gains. That have decent subtitles too. サンライズ出雲の乗り場は9番線なんですけど、その前に駅弁をゲットしたいと思います。Ironically, Link isn't at his best condition right now either. It's pretty glitchy. いつも祭り屋に行ってるから、今回はちょっと違うとこに行ってみようかな。何がある？今回はちょっと違うとこに行ってみようかな。何があるかな。東京駅は結構来てるんですけど、広すぎてまだまだうちが分からなくて、いつも迷子うちが分からなくていつも迷子になっています。お土産弁当花形屋、ここ行ってみようかなと思ったらお弁当が全然ない。やっぱり夜。 If you personally want me to okay, for a 20-30 video, what would you like to see in this 20-30 minute video?やっぱり夜遅い時間は売り切れ続出ですね。やっぱり夜遅い時間は売り切れ続出ですね。ここで買うことにします。駅弁や踊り。やばい。どこも売り切れまくりだ。どうしよう。悩む。でもうなぎとかある。すいません。でもうなぎとかある。めっちゃ美味しそう。すいません。やっぱりいつも通りここで買うことにします。駅弁や祭り。ここが一番種類も多くて夜の10時までやってるので。やっぱここはすごいですね。種類がたくさんあります。この時間でも全然売り切れが出てない。多分たくさん入荷してるのかな。
多分たくさん入荷してるのかな。なんとか駅弁をゲットできました。めちゃくちゃ人が多くてやばい。この時間は駅弁も争奪戦ですね。この時間は駅弁も争奪戦ですね。なんでこんなに、待って、どっちだっけ。なんでこの時間に駅弁が人気なんだろう。みんな今から電車に乗ってどっかに行くのかな。帰り際に、みんな今から電車に乗ってどっかに行くのかな。帰り際にお弁当を買ってくってこと？めちゃくちゃに、帰り際にお弁当を買ってくってこと？めちゃくちゃ人気でびっくりした。めちゃくちゃ人気でびっくりした。ということで、9番線に向かっていきたいと思います。着きました。9番線。21時26分発、サンライズ出雲。これに乗車します。じゃん、サンライズ出雲。私よりも早く到着してました。久しぶりだ。相変わらず色がモンスターボールみたいで可愛いですね。相変わらず色がモンスターボールみたいで可愛いですね。私は今日は11号車なので、あっちに向かって歩いていきます。今回私はシングルデラックスの部屋を取ったので、シャワーカードがついてるんですよ。でも他のお部屋だったらついてないので買う必要があるんですけど、今はどれぐらい並んでるのかな。いや、もう並んでないか。さすがに売り切れてるのかな。ちょっと見てみよう。ちょうどここの11号車から乗るとシャワーカードが一番早く買えます。これはシャワーカードの列ですね。1年ぶりのサンライズ、これはシャワーカードの列ですね。1年ぶりのサンライズ出雲。イエーイ。あら、やっぱりちゃんと並ばないとシャワーカードは売り切れちゃいますね。私の10番前くらいの人からもう売り切れてました。今日の私の部屋はここです。11号車の2。それじゃあ早速入ってみましょう。ちょっと待って。荷物が中に入ってみるとこんな感じです。やっぱりシングルデラックスは広いですね。すごーい。ホームが丸見えで恥ずかしい。東京駅人が多すぎて疲れた。ちょっと出発まで閉めておきます。恥ずかしいので。すごい久しぶりすぎて。前回乗ったのは1年2ヶ月前くらいなんですよね。そこから全く予約が取れずにここまで来ちゃいました。やったー、久しぶり。でも外の景色気になってきた。ちょっと開けとこうかな。今の予定通りに行けばあと1分で列車が出発します。楽しみ。やばい、なんかめっちゃ見られてる。お、26分になった。動いた。サンライズ出雲が動き出しました。ここから約12時間楽しむぞ。寝台特急サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲。ありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ。주니어를 이름을 주셨었고 철저하게 본인 관점에서 본 주니어는 그럼 본인 그러면은 이렇게 얘기하죠. 아니 그냥 제가 박진영으로 활동할 테니까 선배님이 시니어로 너무 당차고 이 후배 양성을 위해서 당당하게 안녕하세요 시니어입니다. 그때는 그런 생각도 못했던 것 같고 그리고 전 워낙 선배님을 너무 존경해서 그 회사를 갔던 거기 때문에. 근데 또 어떻게 보면 딱 넌 내 주니어라고 하는 게 좀 영광스러운 것 같기도 되게 하고. 영광스러웠었어요. 근데 나이가 들면서 주니어로 활동하기에는
아 내가 나이가 나중에 30대 40대가 됐을 때 괜찮을까 막 고민을 하다가 이러면 그냥 제 이름으로 쓰기로 막 고민을 하다가 이러면 그냥 제 그런 거 포털에 많이 쳐본 적 있어요? 저도요. 그런 거 포털에 많이 쳐본 적 있어요? 저도요. 내 이름, 자기 이름. 아니 안 쳐봤어요. 어차피 너무 레전드시기 때문에 그래서 막 잘 안 쳐봤던 것 같아요. 근데 지금은 박진영 치면은 진영 씨가 나오던데요? 내가 먼저 뜬다고 해서 뭐 살짝 뭐 미소가 간다 나오던데요? 내가 먼저 뜬다고 해서 뭐 살짝 뭐 미소가 간다거나. 정말 감사하다. 그럼 민주 씨는 본인 이름 자주 검색해요? 저는 성까지 꼭 붙여서 저는 성까지 꼭 붙여서 검색해요. 그 민주도 너무 많으시고 그냥 민주라는 이름 자체가 사실 민주도 너무 많으시고 그냥 민주라는 이름 자체가 사실 검색하기 정말 민주도 너무 많으시고 그냥 민주라는 이름 자체가 사실 검색하기 정말 어려워가지고. 어렵나? 민주주의 막 나도 민주당 나도 무슨 진영 그래서 그 정치 나도 무슨 진영 그래서 그 정치 오빠도 이쪽 진영 저쪽 그렇구나. 진영이라면 안 돼. 그래서 저 못 쳐요. 이쪽 진영 저쪽 진영이라면 안 돼. 그래서 저 못 쳐요. 저도 사실 그래서 아 그러네. 네, 꼭 민주 성을 이슈도 다 붙여야겠다. 만약에 저도 사실 그래서 아 그러네. 네, 꼭 민주 성을 이슈도 다 붙여. 저도 사실 그래서 아 그러네. 네, 꼭 민주 성을 이슈도 다 붙여야겠다. 만약에 둘이 나온 그 작품 있잖아, 그 재밌잖아라고 했다가 민주 띄고 둘이 나온 그 작품 있잖아, 그 재밌잖아라고 했다가 민주 띄고 진영 치면은 좀 다른 느낌의 기사가 많이. 그러네 나올 수 오빠. 있겠네. 해서 은하로 가자. 해서 은하로 해서 검색해주세요. 그러면 두 분은 작품 나오면 가족이 같이 모니터링 해주시는 편이에요? 그러면 두 분은 작품 나오면 가족이 같이 모니터링 해주시는 편이에요? 네. 꼼꼼하게. 네. 웬만하면 그래도 봐주시는 것 같아요. 그럼 그거 궁금하다. 각자 했던 작품 뭐 혹은 아니면 웬만하면 그래도 봐주시는 것 같아요. 그럼 그거 궁금하다. 각자 했던 작품 뭐 혹은 아니면 가수 활동했을 때랑 유독 좋아하셨던 거. 그래도 뭔가 뭐 혹은 아니면 가수 활동했을 때랑 유독 좋아하셨던 거. 그래도 뭔가 매체 통해서 보는 것보다 What approach do you take depending on the level and how can we use Link effectively? For example, past language learning experiences or writers really make sense to learn more than one language at the same time. Ooh, that's two separate topics. So basically one is how to use it, and then second is philosophy and advice. Technically not, because Link is very glitchy right now. It's not a good time for me to do a demonstration because it'll slow down the video a lot. But I have to say in a short that I use Link very differently from an average Link user. So you consider me like the less than 1% of the way I do it. I approach Hey Language Mania, how you doing? I use Link the Anki style. Like your dedication. Thank you, man. For example, past language learning experiences or whether it makes sense for more than one language. Prioritize the one you think you will use more practically. Everything else is interest slash extra. That's more of a practicality versus interest debate. 그래도 뭔가 매체 통해서 보는 것보다 그 콘서트 오셨을 때나 아니면 제가 그래도 뭔가 매체 통해서 보는 것보다 그 콘서트 오셨을 때나 아니면 제가 첨설 때 이제 영화 처음이니까 그걸 극장에서 그 시사회 때 초대를 했었거든요. 첨설 때 이제 영화 처음이니까 그걸 극장에서 그 시사회 때 초대를 했었거든요. 그때 The most goated languages are often from the most dangerous countries, even during the war. Especially during the time of war, for sure. That's actually like the best way to describe it. We have China. Okay, we have the Communism Party. That's definitely one. China's pretty big on that.
Japanese, the Japanese conquering China, Japanese massacre. Korean, the Koreans has the highest slavery in general. The Korean War. Spanish, I don't know what Spanish is for. Spanish has like huge. They're huge on like conquering like the Philippines for sure, Spain. French, the French Revolution, French everything, French colonization. You're right. They do have freaking huge influence. 있었거든요. 그때 이제 어머니 아버지 친구분들과 같이 오셔가지고 되게 좋아하시더라고요. 그러니까 너무 큰 스크린에 그 작품도 잘 되고. 딸랑구 얼굴 너무 크게 나온다. 막 딸랑구래, 어머! 너무 귀여우세요. 네, 두 분 다. 동생도 엄청 좋아해주고. 민주 씨도 오빠가 있는 걸로 들었어요. 예나 씨랑 그래서 오빠 공감대가 있다고. 씨랑 그래서 오빠 공감대가 있다고. 아니요? 그래요? 예나 언니의 오라버니는 The Greenlandic, but it's super expensive to travel there, not really useful. Oh, Greenland. That's true. I don't even knew that. The Tibetans, same thing. Well, that is part of China, so at that point, that's not practicality. That's just interest. What languages are you learning? Everything's on the right of the list here. You can see all the list here on the right side. 그래요? 예나 언니의 오라버니는 천사세요. 성민 씨 맞아. 네. 저희가 집에 본인 오빠 뭐가 돼요? 그러네요. 저희 오빠도 따뜻한 부분이 있는데 예나 언니 오라버니는 진짜 다정하세요. 가끔 막 저희가 예나 언니 집 놀러 가고 그러면은 갑자기 막 그 냉장고에서 물 주섬주섬 꺼내세요. 저희가 예나 언니 집 놀러 가고 그러면은 갑자기 막 그 냉장고에서 물 주섬주섬 꺼내세요. 갑자기 옥수수를 젓가락에 이렇게 끼우시더니 그 불 앞에서 이렇게 주섬주섬 꺼내세요. 갑자기 옥수수를 젓가락에 이렇게 끼우시더니 그 불 앞에서 이렇게 굽고 계시는 거예요. 그리고 나서 이렇게 앞에서 이렇게 굽고 계시는 거예요. 그리고 나서 이렇게 얘기하면서 먹어 하시는데 네. 그래서 진짜 정말 스윗하시다. 민주 씨 오빠는 어떤 스타일이세요? 저희 오빠는 만약에 친구들이 놀러 왔어. 솔직하게는 방 안에서 안 나올 것 같고. It's absolute hard mode of language learning right up there with the Vajo. Greenlandic as a language. I could listen to it, but there's no way on earth I'm learning that language. 솔직하게는 방 안에서 안 나올 것 같고. 진짜 솔직하게. 근데 불편할 수 있잖아요. 진짜 친남매네요. 그리고 아니면 진짜 친구들 편하게 놀아라는 의미로 안 나와주는 거. 저도 원하지 않고, 오빠도 원하지 않고, 다행히 그런 느낌, 진짜 달라요. 느낌이 달라요. That's true. They're pretty big. Greenland has live TV. It's called NKR, I think. You're probably the most knowledgeable person about Greenland I've ever met so far. 근데 동생하고는 사이가 엄청 좋다고 유명하던데요? 전 동생이 너무 좋아요. 그러니까 오빠는 남동생을 원했던 것 같아요. 근데 이제 같이 맞아요, 축구를 같이 못 해주니까 저희를 골키퍼로 세우고 야 피해 막 이런 거 이제 그런 기억을 서로 공유하는 것도 있고. 근데 이제 또 어릴 때는 막 양보하기 싫고 기억을 서로 공유하는 것도 있고. 근데 이제 또 어릴 때는 막 양보하기 싫고 이래서 막 엄청 싸우고 그랬었는데 크고 나니까 제가 멤버들 말고는 사실 그 쉬는 날 만나는 친구들이 많이 없거든요. 근데 이제 그럴 때마다 동생한테 전화해서 What languages do I know so far? I can say Mandarin is my best. I'll just say these three at the top. They're my best ones so far. 근데 이제 그럴 때마다 동생한테 전화해서 뭐해? 하면은 나 오늘 바빠 이래도 왜 언니 심심해? 하면 저녁에 막 갑자기 그럼 언니 카페라도 가자 라고 얘기하는데 그게 너무 고마운 거예요. 그래서 동생이랑 카페 가서 데이트하는 거예요? 네, 그냥 맛있는 거 사주고. 그래서 동생이랑 카페 가서 데이트하는 거예요? 네, 그냥 맛있는 거 사주고. 너무 좋은 친구가 된 것 같아요. 그럼 오빠 휴대폰에 뭐라고 적어져 있어요? 오빠 본명으로 너무 좋은 친구가 된 것 같아요. 그럼 오빠 휴대폰에 뭐라고 적어져 있어요? 오빠 본명으로 저장해놨어요. 그냥 성함 그대로? 네. Chinese, Japanese, German, Russian, Spanish, French are about B1, and then a bunch of A1 like Hebrew, Arabic, and U. They're all up here. I have it on the list, but I'll just say Mandarin's B2. I guess everything else is B1, sure. But you got a lot of languages on you, man. Good job, good job. That's the good stuff, man. 就是
Man, I got the entire polyglot squad here. 其实到现在我还是挺感激他们的。就是我妈妈一直说，她就说啊，只要你自己开心就好，就过你自己的喜欢的生活。所以我想说，对吧？每个人都有自己的局限，每个人都，所以我想说，对吧？每个人都有自己的局限，每个人都有自己的局限。但是父母确实还是，可能当时父母和我的意见有相左的。Diving into Malaysia, Vietnamese, Hebrew, and German, a few others. Glad you guys have a lot of passion, man. Oh, I guess I should really language reactor. 可能当时父母和我的意见有相左，但是他们肯定都是希望我过得更好，过得更开心。我要歇一下。啊，没事。你情绪激动是因为你觉得当时没有听母亲的话，还是因为你出国这么多年，这么折腾，你觉得有点想他们，还是？我更多的是对他们的感激吧。我觉得我们不是什么富裕家庭，然后然后我父母才能支持我去追逐自己的梦想。对，我从来没跟他们说过这些，但我觉得还真的挺感谢他们的，就没有说就把我摁在那里，而是还是一如既往的支持我，相信我。你出国这些年，你父母有在经济上支持你？你出国这些年，你父母有在经济上支持你？也会有过，是吧？对，但我出国的钱主要是当时把在广东买了一套房子给卖了，所以赚了些小钱，就有部分积蓄吧。原来跟你一起在银行做的那些同事，他们现在都混得怎么样？因为国内现在大境况不太好啊，像我们之前那种喝法应该是无法持续了，就他们。像我们之前那种喝法应该是无法持续了，就他们银行利润下降以后，他就要收紧他的，就他们银行利润下降以后，他就要收紧他的费用嘛，那他们就没有这么多钱花了。说坏事也是好事，就是那他们肯定就多了自己的时间啊，那就不用出去应酬了嘛。大部分都做到了大概就是支行副行长的这种职位嘛，大概就是支行副行长的这种职位嘛，然后就还是不错的，就继续爬一爬，又可以熬到正行长。你们互相聊天的时候。是你更羡慕他们多一点，还是他们更羡慕你多一点？他们羡慕我清闲，环境好，每次拍拍动物、看看爬爬山什么的，很爽。我有时候也羡慕他们好吃好喝。就是人其实有时候就像个围城，人其实有时候就像个围城。你在国内那种一年吃掉10几万的那种感觉，你会觉得很厌烦。但是你会觉得很厌烦。但是你来加拿大寡久了以后，你会怀念国内的吃的喝的那种人际觥筹交错的热闹。但怎么说，我觉得我还是喜欢这边多一点。19年12月26号到的多。Oh my god, what's up, G? Oh my god, you're back, who? Don't mind me, I'm just doing my listening. 多伦多后面帮我分了一个专业叫 networking， 就是大概是管网络连接那种，算是 IT 方向吧。开始就很新鲜啊，在学校里面逛一逛，然后参加学生会的活动，打打球啊，每天都非常开心。结果上到大概2个半月的时候，我记得国内已经非常厉害了，就各种封城啊什么这些的，感觉我们这各种封城啊什么这些的，感觉我们这边还挺开心的，就每天还可以开招聘会啊什么的那些的。突然就说学校要关闭了，对，然后你就回家上网课吧。再开始下个学期，对，然后你就回家上网课吧。再开始下个学期的时候，我现在回想起好像整个人。再开始下个学期的时候，我现在回想起好像整个人都不对。为啥？就在家待着，你没地方去，把你关在家。为啥？就在家待着，你没地方去，把你关在家里和社会隔离之后，你跟加拿大，你跟这个社会就失去了联系，就感觉陷入一种自闭和抑郁之中，就感觉陷入一种自闭和抑郁之中。好像课都没怎么上，我记得，所以我理所当然的挂了科，但是在学校的前2个月，我认识我们学校国际部的老师。一个中国老师，他人还挺好的，他应该见过很多中国学生毕不了业的，我觉得是。然后我就说我想学一个能去学校上课的专业，我不要一直待在家里。你肯定知道这个状态不对嘛，但是你很难去改变它。所以他说你厨艺挺好的，要不你就去学个。所以他说你厨艺挺好的，要不你就去学个。Hey Kevin, what is your study routine? Do you use an app? I just before I use an application called LingQ to learn words, but since I know like few thousand
words, so all I do is listen, and I just do shadowing. I don't really care about reading, so I just listen. All I do maximize, improve listening comprehension, speak whenever I can, and that's pretty much how I do it. Because I reached a point that I can virtually read everything, and I just need to get the listening done now. 就去学个baking，学烘焙。对。彻底换。No problem. Thanks for your question. Pretty much like everything I do, it's pretty much boring. So if you guys last this long, you guys are brave. 对。彻底换专业了。对，反正后面就很简单了嘛。你刚才提一个点，我觉得挺有趣的，就是你说你18岁选大学的专业，没有人指导，就是可以说比较随意的选了一个金融。那当你27、8岁再面临这个选专业的时候，你有没有想着，哎，我现在更成熟了，经历了社会了，我要选一个我自己真正喜欢的，或者说真正将来我能愿意从事的这样一个职业？选 IT 方向的时候是有这个打算的。当时会选 IT 方向的时候是有这个打算的。当时会觉得好像感觉中国人很多在做这个，然后出来以后有高薪，你只是想到他后面这个很美好的这个结局，但是中间这种痛苦的学习过程完全没有想到。然后加上疫情以后加剧了这个学习的困难。也许我是在找借口，anyway 我就也许我是在找借口，anyway 我觉得当时我是肯定完不成那个学业的。对。那你选烘焙的时候？You're Puerto Rican. Doesn't that mean you speak Spanish then? Oh, that's definitely like the main language for sure. Yes, exactly. So much culture. 比人哋更加好。而家大家近嚟好多香港媒體都會有講到嚟深圳做眼鏡，有嚟深圳做眼鏡，有究竟嗰啲驗光師嘅專業資格係即係講究竟嗰啲驗光師嘅專業資格係即係講緊專業資格係咪受認可啊？係即係講緊專業資格。係即係講緊專業資格係咪受認可啊？或者佢哋嘅來頭係點樣啊？最緊要我朋友咁樣啫嘛，配眼鏡最緊要配眼鏡，最緊要副眼鏡我戴得耐啊！我唔係鏡最緊要副眼鏡我戴得耐啊！我唔係淨戴1個月就換噶嘛。係啊，唔係淨戴1個月就換噶嘛。係啊，因為做眼鏡咧，其實真係要有良心，因為做眼鏡咧，做眼鏡咧，其實真係要有良心，因為如果好多人咧而家咧就覺得眼鏡好做咧就係咁開，因為而家咧就覺得眼鏡好做咧就係咁開，其實好多都冇技術嘅，配出嚟啲眼其實好多都冇技術嘅，配出嚟啲眼鏡咧人哋呢度又唔舒服，嗰度又唔舒服，咁佢自己又冇經驗又冇技術去解決，整到人哋戴住副眼鏡真係好唔舒服，冇技術，整到人哋戴住副眼鏡真係好唔舒服，因為我自己都戴眼鏡知道，如果一副唔舒服嘅眼鏡，你會影響你一日嘅心情，做嘢都冇心情，影響你一日嘅心情，做嘢都冇心情，係嘛？咁咧，我哋間鋪咧，全部嘅驗光師咧都係高級驗光師嚟嘅，咁都係高級驗光師嚟嘅，全部都係喺嗰啲大連鎖店已經係做咗，全部都係喺嗰啲大連鎖店已經係做咗最低資齡嗰個都做咗17年，最低資齡嗰個都做咗17年，其他嗰啲23。You guys are funny. 其他嗰啲23年啊、24年、26年，全部都係大連鎖店出嚟嘅。仲有咧，因為呢間鋪全部都係大連鎖店出嚟嘅。仲有咧，因為呢間鋪係主力做香港人嘅，香港人咧因為呢間鋪係主力做香港人嘅，香港人咧對眼鏡要求真係非常之高嘅。香港人咧對眼鏡要求真係非常之高嘅，所以咧我開呢間鋪之前咧，我啲高級視光師咧全部。之前咧，我啲高級視光師咧，全部經我香港嘅Ben Sir全部清零過，按照香港嗰邊嘅流程啦、驗光流程啦，全部嘢都流程
流程啦、驗光流程啦，全部嘢都係按香港嗰一套啦。咁可能其他嘅鋪頭咧，佢哋就係會做到可以幫你直送去到你屋企，可能係仲方便㗎呢件事，但係就省減咗，冇人會係就省減咗，冇人會幫你調，係就省減咗，冇人會幫你調校喎，你收到係冇人會幫你調校喎，你收到係咁就係咁啦。有啲咩帶得唔舒服嘅時候，你都要上翻深圳嘅。咁如果係你都要上翻深圳嘅。咁如果喺觀塘呢度有個專人幫你調校，有多呢一如果喺觀塘呢度有個專人幫你調校，有多呢一個工序嘅話，好處有多呢一個工序嘅話，好處。Yes, this is Cantonese. That's why I'm like hearing audio so much because Cantonese is more of a newer language to me. 好處係點？嗰啲鼻托啊甩咗啊，又或者嗰啲鼻托啊甩咗啊，又或者以後副眼鏡戴得變形啊，都可以同我哋預約去觀塘嗰度整一整嘅啲小問題，所以係整一整嘅啲小問題，所以係非常之方便咯。坐喺電 ，OK， 舊嗰副眼鏡俾我。好。舊嗰副眼鏡戴咗幾耐？舊嗰副眼鏡俾我。好。舊嗰副眼鏡戴咗幾耐？戴咗10年。戴咗10年啊？係啊係啊。啲 coating 全部甩晒啦，我都睇到個鏡片係好花咯，我睇到。對。我都睇到個鏡片係好花咯，我睇到。對貨質有冇過敏啦嚇？下排放呢度，頭向前貼住，係前貼住，係。嗱，呢個係一個日本嘅全自動驗光儀嚟嘅，呢個係一個日本嘅全自動驗光儀嚟嘅，佢除咗可以 check 普通嘅度數之外咧，仲可以 check 埋你個晶狀體是否健康，放鬆少少，仲可以 check 埋你個晶狀體是否健康，放鬆少少，平視向前望就 OK 嘅啦，OK， 好，即係小夏，今年幾歲啊？39歲。小夏，今年幾歲啊？39歲。39歲 ，OK。嗱，你可以見到啦，你呢個隻右眼嘅地方咧，佢係有少少黑點嘅，睇唔睇到？咁我哋啲香港顧客咧，就真係要精打細算噶嘛。咁我哋啲香港顧客咧，就真係要精打細算噶嘛。咁我有好多要求，又想要全視線，又想要防藍光，又想要超薄。其實有冇可能？又想要超薄？其實有冇可能係一副鏡片滿足晒3個要求啊？係可以嘅，絕對冇問題嘅。包括依家好多國產片咧都可以做，包括依家好多國產片咧都可以做到呢一點啦。我哋點樣去做選擇，同埋喺個篩選供應商上面咧，我哋都會係揀翻啲大廠啦，同埋揀翻啲相對嚟講質量比較靠譜少少嘅鏡片。大陸呢邊嘅鏡片商咧係好容混雜嘅。咁點樣去揀咧？首先一樣嘢，個 coating 嘅穩定性咧，呢個好重要嘅。包括你所講嘅全視線。Yeah, you should. I got this funny quote. Got a funny quote. If you're in this stream, you're slacking. 包括你所講嘅全視線，佢都有2種嘅，一種咧就係個鏡片喺個機底入邊做全視線，一個咧就係個鏡片喺個機底入邊做全視線，一個咧就係一個表面嘅 coating 上面做全視線。表面做 coating 嘅全視線嘅好處係喺邊度咧？就係變色快，而且嘅話唔容易變色快，唔容易咁容易有底色咧。長時間戴咧可以揀一啲，譬如話開雅啦、蔡司啦，或者係依時路嘅鏡片咁樣，會更加地襟用。其實好嘅鏡片同埋唔好嘅變色鏡片，個差異喺邊度咧？就係褪色嘅時間嘅長短嘅差別。特別係依時路啦，係全球首屈一指嘅變色。褪色嘅速度係非常之快嘅。正常嚟講，我哋要3分鐘褪晒。依時路嘅話，只需要2分鐘。睇近嘢比較多嘅，咁我哋會建議你係開雅會係多啲。睇遠嘢嘅，譬如話你追求極致嘅視覺感受嘅，
譬如話你追求極致嘅視覺感受嘅，咁我哋會建議你揀翻蔡司。咁我哋會建議你揀翻蔡司，因為蔡司嘅一啲技術咧係可以睇遠嘢會更加清晰，同埋喺暗係可以睇遠嘢會更加清晰，同埋喺暗嘅地方佢睇嘢咧會係更加明亮嘅，同埋喺暗嘅地方佢睇嘢咧會係更加明亮嘅。喂，我幾中意呢一款喎，呢一款其實係日本款式嚟。喂，我幾中意呢一款喎，呢一款其實係日本款式嚟嘅。呢一個 area 咧，我而家見到身後有啲唔同日本款式啦。呢一個 area 咧，我而家見到身後有啲唔同日本款式啦。但係其實你中意咩國家咩款式都好，最緊要你開聲講啫。最緊要你開聲講啫，即係好似我 friend，最緊要你開聲講啫，即係好似我 friend 阿 Ray 咁樣啦。頭先佢要見驗光師嘅時候，佢自己有備而嚟，我諗大家你上嚟買實都會有備而嚟啦。袋，我諗大家你上嚟買實都會有備而嚟啦。袋定啲問題起身啦，即管問啦，即管問啦，最緊要唔明問到清楚為止。無論係從鏡到清楚為止，無論係從鏡片上啦，點樣揀鏡框上啦，點樣揀鏡框上啦，牌子上啦，你咁問，我相信你咁問，我相信呢度咁多專業嘅驗光師，佢哋全部都可以解答到你嘅。佢哋全部都可以解答到你嘅。太陽眼鏡都有優惠喎，係咪啊？太陽眼鏡都有優惠喎，係咪啊？係啊，而家搞緊活動啊，因為暑期，而家搞緊活動啊。因為暑期咧，好多人會去旅遊嘅。近視嘅朋友咧，都會配一個近視太陽鏡嘅。嗱，近視嘅朋友咧，都會配一個近視太陽鏡嘅。嗱，呢個鏡框加埋我哋灰色嘅鏡片嘅一套先。呢個鏡框加埋我哋灰色嘅鏡片嘅一套先係239嘅啫。如果你度數高啲咧，就補個差價配啲薄啲嘅鏡片。呢啲咧就補佢啲薄啲嘅鏡片。呢啲可以現場有得攞1個鐘或者可以現場有得攞1個鐘或者個半鐘就有得攞嘅。1個鐘或者個半鐘就有得攞嘅。落樓下食個飯就可以上嚟攞啦。落樓下食個飯就可以上嚟攞啦。係啊 ，very good。哇，見到 Toy Story 即係呢一區咧就係啱小朋友學童眼鏡啦，係咪啊？區咧就係啱小朋友學童眼鏡啦，係咪啊？係啊，因為香港咧配呢啲學童嘅矯視鏡咧配得好，香港咧配呢啲學童嘅矯視鏡咧配得好多嘅。最流行嘅就係日本開雅、法國伊士路、德國蔡司。最流行嘅就係日本開雅、法國伊士路、德國蔡司呢3大品牌咧，香港嘅小朋友係配得最多嘅，效果又最好噶啦。我哋呢度咧配呢啲學童漸進鏡咧，包埋一個呢啲咁靚嘅鏡框咧，先係1000幾蚊就一套啦。仲有佢係有半年嘅保險嘅。半年之內咧，如果你近視度數長到50度或者50度以上咧，全部都係免費幫你更換嘅。哇！呢個漸進，全部都係免費幫你更換嘅。哇！呢個漸進之星係點樣得翻嚟嘅咧？因為我哋配漸進配得比較多，咁咧出問題啊同埋售後又比較少，所以咧公司就頒發咗一個咁嘅獎俾我哋咯。呢個品牌係暴龍嘅，我哋又係配漸進配佢嘅漸進，配咗好多，咁又係出問題嘅機率好少，咁咧佢又頒咗呢個專家門店俾我哋，成個廣東省得幾塊嘅啫呢個，我眼前呢度咧，我諗呢一堆嘅品牌咧，大家係非常之熟悉噶啦，即係蔡司啊、開雅、伊士路啊、Nikon 啊、Pentax 啊、羅敦斯啊，呢啲其實噏出嚟，大家都係耳熟能詳嘅大牌子，喺呢一度咧，全部係可以買到嘅。咁如果你真係擔心，喂會唔會係冒版貨咧？其實嗱，我唔可以開人哋呢個啊，唔係我㗎呢個。咁佢上面咧係有個 sticker 嘅。其實你稍稍撕走咗個 sticker 之後咧，你透過翻佢哋嘅官網上面，你一掃翻個 QR code 咧，你就會掃到個登記啦、個證書啦同埋資料咧，呢個就係一個正版驗證啦。如果係翻版嘅話，係完全係輕晒機，搞唔掂，撈唔到嘅。咁而呢一塊牌係乜嘢嚟咧？就係上面好多唔同嘅國產鏡片啊！我就唔逐樣講啦，因為好長氣嘅呢件事。我陣間補翻個鏡頭，你自己有興趣咧，停低呢一格，你就可以睇到啦。你會見到無論係各式各樣嘅國產鏡片咧，喺呢度係可以。你會見到無論係各式各樣嘅
各式各樣嘅國產鏡片咧，喺呢度係可以現場即時攞到，最快嘅話15分鐘就 OK 啦。咁當然啦，你樓下咁多食肆，你中意攞去食，當然啦，你樓下咁多食肆，你中意攞去食個飯，再上嚟攞就更加冇問題啦，係咪？頭先我哋睇咗啦，呢度好多唔同嘅獎項啦，頒贈到俾佢哋啦，頒贈到俾佢哋啦。點解咧？就因為佢哋嘅鏡片質素有保證，就因為佢哋嘅鏡片質素有保證。喺呢度如果就因為佢哋嘅鏡片質素有保證。喺呢度如果你係配漸進鏡嘅話咧，頭先我哋門口見到啲99蚊鏡框，全部係送埋俾你嘅。咁你中意係咩鏡片，搭配咩鏡框就全部靠你嘅眼光自己，全部靠你嘅眼光自己上嚟揀一副啱你噶啦。即係我買得舒服咯，因為每一個步驟都係好清楚，同埋即係佢係冇一個叫做好銷售性嘅純，因為佢係冇一個叫做好銷售性嘅純粹分析晒邊啲適合你自己搞咯，純粹分析晒邊啲適合你自己搞咯。即係我成日覺得咧，錢你如果要使嘅話，最緊要係使得值。我強調咗幾點使得值。咁所以我強調咗幾點使得值。咁所以我諗其實每一個店員喺成個過程，頭先我強調咗幾點使得值。咁所以我諗其實每一個店員喺成個過程，頭先我稍稍聽到啦嚇，即係佢哋會話俾你知道啊點解係要呢個度數，點解要呢隻鏡片，點解要呢隻鏡片，點解係呢個鏡框，而全部嘢你係覺得 make sense 嘅，啱嘅，而唔係話俾你知買呢個啦，no reason。我自己好似上咗堂咁咯，原來鏡片都即係我自己好似上咗堂咁咯，原來鏡片都係咁多款係原來因為有啲咩差異咁樣，真係原來因為鏡片都係咁多款係原來因為有啲咩差異咁樣，真係 OK 嘅喎。OK， 自己長埋知識添。咁啊，今日條片咁啊，做咗小記錄啦。你今日條片咁啊，做咗小記錄啦。你又真係買一副眼鏡啦，真係買眼鏡。今日條片同大家分享到呢度啦。咁頭先介紹咗好多款唔同嘅眼鏡啦，優惠。There's no Cantonese subs. Nope, but there's Mandarin. Technically, they use the same script, so I learned the Cantonese pronunciation separately through Link, and then I transferred that knowledge to YouTube, so that's my advantage. Kind of cool when I think about it. So do you add the words you don't know to Anki? I don't use Anki. I use Link. I actually never used Anki. Long enough, I mean. Anki is too slow for speed, so I use Link, so I just import to Link. But I think I already did this lesson already. I pretty much do the Anki style on Link, so I do fusion of two worlds into one, so I pretty much get the best of both worlds. I get the speed of Link and I get the efficiency of Anki. Oh, so I haven't done this lesson yet. Recently, it's kind of glitchy with its system, so I'm just gonna do what I can. Yeah, it's pretty glitchy. This one I have to do on my phone. You could have some glitches on their website recently. Yes, it's very similar, but there are characters like hi. Oh, I already learned those already. Yeah, I already learned that separately. I learned it all on Link. Because for YouTube subtitles, I prefer to read the traditional because it's pretty much the same thing. It's just said differently. That's all. It took me a while to learn it all, but I was able to figure it out. It took me a while though to learn the Cantonese style. I can virtually read Cantonese, which is nice. So you can add the words from Language Reactor from YouTube directly to Link. Not the words, the entire lesson. So I can import the video and everything. So the video's in here as well. Save, which is cool. Yeah, this is traditional, believe it or not. Oh, not really, but
I just care about the. I learned simplified. That's just me. If you want to learn it faster, then you learn Mandarin through simplified. But everything else is traditional. Cantonese is just You get either one depending on what place they're from. Because each part of China they use Cantonese with different scripts. Only Hong Kong uses traditional, believe it or not. And then there's Shenzhen they use simplified. Oh, nice. I used to use Link, but then I felt there wasn't enough content, and it was too expensive for me. Oh, back then it sucked. 4 years ago, it sucked balls, man. Because you couldn't, they didn't have the ability to import, and they didn't have the ability to do anything. But now they improved it a lot. But recently, it's just glitchy. The system's glitched recently, but I have a work way around it. So I just use my phone. If it's too slow, I use my phone. Taiwan as well, yeah. You learn simplify really well. You can pretty much recognize a lot in Taiwan. You can't recognize like food ingredients though, because the food ingredients are way too complicated looking. I actually went there 2 months ago. Pretty nice place. Sorry, 3 months ago. I was able to get by no problem. That was the real challenge going to a foreign country. My next objective is going to China for real. I've been there too. Awesome. It's so hot though right now. So heck, I am not going back there right now. You ain't worth it. So I learned 59 words instantly. That's great. That's how I use Link. So it's way faster than Anki. Well, my method it's faster. An average person on Link takes forever. They're super damn slow. Oh yeah, January, February, best time. 高位資訊啦。Well, you got like the auto. Cantonese has auto transcripts now, which is nice, but you can't really use language reactor to hover over words. But then they have traditional Chinese for the script, and then you can hover over the words. Usually, yeah, there you go, hover. You use flashcards on Link? No, flashcards are that. I actually never touched the flashcard function on Link. I think flashcards are a waste of time. Do you have some video where you can explain how to use Link? No. I do. You're just not gonna like it. I was like teaching my friend how to use it as a beginner. Actually, let me blah blah blah. It's actually in my video section. I got you in my tab, by the way. That's why I got you. Make sure you mute me. Honestly, it's better. If you want to support me, just mute me on the side of your stream, and then if you have questions, just come in chat. That's because all I'm doing is the most boring task. Listening is the most boring task. Nobody wants to see that. Everyone that ever watches a language stream is always learning words, but the words is not real progress. Unless if you want to read books and stuff, like you love that reading. If you love reading, okay, then it's progress. But I don't like reading, so it's kind of pointless for me. I have my videos, and I have this how to use Link for Japanese as a beginner. I was like teaching my friend, but it's like an hour long, so I have like no short version. I could make a short version, but everyone's gonna go against me on it. But I think I'm the only one on YouTube that does Link the Anki way. You need to react to those videos using the target language, and then clip the funniest moments. You need to react to those videos using the target language, and then clip the funniest moments. Oh, make it shorts. I could. Technically, I'm an educated channel. I just claim I'm education because people come in and ask me questions, right? So I might not be the best, but at least I can give some advice. Technically, the only thing I can give advice is Mandarin. I don't know because it's the language I spend the most time. So if you're my first time, if you're the first time coming here, I'm known for Link for listening for 10,000 hours of Mandarin.
For context, I use Link to its max potential. I think I'm the former rank 1 user because I did 10,000 hours of listening, which is kind of which is painful, by the way. Link got to sponsor your videos. Oh, they do sponsor me, believe it or not. I got sponsored by them. 10,000 hours of one sitting is insane. Not in one sitting, but this is all time, man. I wish I was. If it's in one sitting, I'm going to hell. But generally, the general idea is, if you want to hear my entire story, it's this 3-hour video, but it's legit good advice. There's not a single ad. There's not a single delay. It's all legit advice. So, but people could go against me. That's just That's just normal in real life. But if you want like a general idea how much time I spent throughout all the years, started 2021 like legit, and then I increased. I did 8 hours a day for 4 years straight, and yep, the numbers keep going up and up for the last 4 years. I should watch that. It's one of those videos you would put in the background with earbuds on and listen. You don't have to watch, just listen. So don't watch, listen. It's legit. You can get a lot out of it. But everything I say in that video, it's not a normal approach. So I guarantee I'm like the most abnormal language learner you ever meet. What if Link doesn't have Tibetan or Greek? It doesn't. They have Icelandic though. If you want the rare languages, Link isn't for you. Link is usually for the most common languages. You can just look up the list on you can look at the lists anyways on Link, and you can find if there's anything. They even have Macedonian. Like, come on. Imagine learning Manchu with Link only. They got Arabic? Yep. They got Arabic. But the thing is, you have to determine which content you import because they take all types of Arabic. Macedonian is crazy. Technically, the most craziest one is having Kumar and Punjabi. These are their newer languages. Thai, but these are beta languages. They aren't fully supported. Definitely, all like the ones above the betas are like the most supported. And the ones I use, they're all supported. I chose like 10 of the. Actually, I just realized I have like the rainbow colors here. That's funny. Steve is learning Arabic, so they need to have that exactly. Even my general advice is just I use Link for learning words like extremely fast, and use YouTube for listening comprehension. That's it, and that's just the sum of it. So I'm like creating a theory for passive listening vocabulary because this concept doesn't exist on the planet, and it's impossible to track. But I think I found a way. But it's just it's a fantasy in fiction terms, so you can believe however you want, but I'm just believing whatever I did based on experience. So you ever notice my numbers here are gonna be a lot different than here? There's a reason they're different. Link is counting how many words I can read and understand, but the list on the right is how many words I can hear and understand. So that's what the 3-hour video is for, to hear all the theories I talk about. Ta-da! 即係我覺得，如果佢一視同仁，大家都係唔可以。The more you know me, you're gonna realize why I only do listening on my stream. There's a reason I only do listening most of the time and shadowing, but yeah. Do you learn the words on YouTube on Link first before you practice? Ideally, you should. Actually, I have like a very good phrase here. Beginning stage, read then listening, but when you're at advanced stage, listen then read. Because technically, when you're at advanced stage, everything is already known to you. When you're beginning stage, everything's unknown. So when you're learning, ideally you want to read. Sorry, I don't read. You want to get the words in the beginning and then listen. I don't read, by the way, so that's what gets people confused. If you ever want to hear about why I don't read, then you can always listen to my interview with
with Bijou Mike. I don't know you know Bijou Mike at all, famous YouTuber for gaming, whatever. I didn't know this guy he was a celebrity, but for some reason we did an interview together. Big brain move, use a language you already speak to learn a language you don't speak yet. Oh, converting? Oh yeah, that's true. We have Mandarin, you got Japanese and Cantonese, we got Spanish, you got Portuguese, Italian. Yeah. Vietnamese is on its own though, which sucks. That's good. So if you ever want to support me, just put me on the side and mute me if you want to help me get views. But not just if you want. Otherwise, yeah, questions come in chat or just. But if you're in here, that means you're slacking. That's just my motto because you could be studying, but you're in here watching me study. So, like, you can use Japanese to learn Chinese and German. I got bots accounts. Oh God！ 即係我覺得，如果佢一視同仁，大家都係唔可以咁咧。其實我理解嘅，即係因為冇明文規定，冇話得又冇話唔得。咁如果真係唔得嘅，咁咪唔得咯，咁咪大家都唔得咯。但係明明我見到佢自己都有咁做，即係其他資深嘅都有咁做。咁當然時我係最 green 嘅，咁我就覺得好似變咗針對咁。You guys are funny。咁我就覺得好似變咗針對咁。I'm gonna give you 10 subs. You're funny, man. 咁我就覺得好似變咗針對緊我咁，咁我就會覺得你係一個雙重標準。即係個標準唔應該因為你係新人或者係因為乜嘢而有唔同咯。我覺得嚴厲係冇問題嘅，或者佢係啲唔 friendly 嘅前輩，或者佢係唔 friendly 嘅上司對我好 harsh 呢啲，或者佢係唔 friendly 嘅上司對我好 harsh 呢啲我都 OK，因為我啱啱入行嘅時候都遇過㗎，即係有啲好驚嘅上司，但係其實佢哋係即係有啲好驚嘅上司，但係其實佢哋係嗰啲即係做新聞好想你做好啊，好惡嘅，即係做新聞好想你做好啊，好惡嘅咁樣。我反而覺得呢啲係完全冇問題，所以我同佢唔可以交心或者係，所以我同佢唔可以交。所以我同佢唔可以交心或者係一個好 friend 嘅前輩或者上司，咁但係我覺得呢個係原則嘅問題，明啦，應該咁講。但係雙重標準嘅人咧就係冇原，明啦。但係雙重標準嘅人咧就係。You gotta go. See you later. See you later, man. See you, man. Until next time. 但係雙重標準嘅人咧就係冇原則，我覺得。大家好，我係理性嘅代表思晨，係感性阿打，係啦。咁啊，今日咧我哋討論嘅話題應該係無論係咩人都有機會遇到嘅，冇錯。因為我覺得咧就係你總會有一啲你比較唔係啦。咁啊，今日咧我哋討論嘅話題應該係無論係咩人都有機會遇到嘅，冇錯。因為我覺得咧就係你總會有一啲你比較唔中意同人相處嘅類別嘅，即係我哋俗稱即討厭鬼。因為咧，即係我哋俗稱即討厭鬼。因為咧，我首先咧其實係網上面見到有啲人咧 list 咗咧。嗰啲討厭鬼排行榜，因為咧，我首先咧其實係網上面見到有啲人咧 list 咗咧嗰啲討厭鬼排行榜，咁佢哋好多時咧就係講一啲職場上面嘅人啦。咁但係當然啦，我覺得我哋兩個咧都唔屬於一個，咁佢哋好多時咧就係講一啲職場上面嘅人啦。咁但係當然啦，我覺得我哋兩個咧都唔屬於一個傳統職場上面打工嘅人啦，即係唔係嗰啲話上司啊、下屬啊咁樣嗰啲啊嘛。咁我諗其實咧討厭鬼係無處不在嘅，即係唔一定係職場嘅，所以就算返學都有啊，或者就咁行出街你都有機會撞到。或者就咁行出街，你都有機會撞到。係啊，所以我覺得可以係一啲親戚噶嘛，即係總之係一個 category 啦。你唔中意呢個行為，佢成為你討厭嘅人，即係討厭同呢類型嘅人嘅相處。佢可以係朋友，可以係伴侶，可以係屋企人，係或者係行過唔識嘅人，係你都可以討厭佢。係啊，所以就係你唔中意同呢一類型嘅相處，或者好抗拒嘅。不過其實我成日都覺得咧，人夾人緣嘅。我成日都覺得咧，人夾人緣嘅。我成日咧，我嘅 theory 就係一個硬衰嘅人。We mean done. Wait, you're not joking, right? What the fuck? Chill, man, chill. Thank you, I suppose. 我成日咧，我嘅 theory 就 I always take integrity into thing, but numbers are just numbers. So. 我成日咧。我嘅 theory 就係一個硬衰嘅人啦，佢都有善良嘅一面嘅，揸住佢會用嗰面對住你，但係有啲人揸住佢會用嗰面對住你，但係有啲人咧偏偏就係會用佢自己最唔友善啊、最唔 nice 或者最黑人憎嗰面對住你咧，咁真係冇彩啦，你哋就係夾唔到咯。係，咁你自己有冇心裏邊覺得最憎同佢相處嘅一類人 ？What do you mean done? I just pretty much saying what you're saying. Done. I just quoting what you're saying. What do you mean done? Just quoting back the message. 係，咁你自己有冇心裏邊覺得最憎 ？Appreciate though. Never mind. Don't you got some Spanish training to do, man? Yeah,
you gotta practice for that Colombian girl。係，咁你自己有冇心裏邊覺得最憎同佢相處嘅一類人嘅咧？其實如果你真係問我咧，我如果諗翻轉頭有好多。Go lock in, mute me, appreciate it。有好多都會不屑啦，或者唔中意，或者唔想同佢有啲咩交集。但係你話真係去到唔想同佢有啲咩交集，但係你話真係去到哇好唔中意，我又好似真係冇嘅。但係如果你問我咧，如果我第一個諗到嘅就係比較自私人，我會比較係比較自私人，我會比較唔中意。同埋見高拜見低踩嗰啲細膩啲嘅，同埋見高拜見低踩嗰啲細膩啲嘅人咧，我都秒嘅。如果係咁嘅話，你應該係有一啲經歷遇過嘅喎，係咪咧？其實冇，因為咧有陣時我唔知係因為自己嘅同理心問題定係點樣啦。有陣時我唔知係因為自己嘅同理心問題定係點樣啦。同人哋相處嘅時候，你會 feel 到個人係真唔真誠噶嘛？咁如果譬如你會 feel 到個人係真唔真誠噶嘛？咁如果譬如有陣時佢講啲嘢係佢個出發點，又或者佢係維護嘅嘢，永遠都係佢個出發點，又或者佢係維護嘅嘢，永遠都係企喺自己立場，即係自我中心啲啦，即係好自私地去為自己設想嘅話咧，咁我就會覺得好自私地去為自己設想嘅話咧，咁我就會覺得咁。可能啲人未必可以同佢交心，即係普通嘅泛泛之交係 OK 嘅，但係就普通嘅泛泛之交係 OK 嘅，但係就我未必會想同呢個人深交咯。都係嘅，自私啊！因為你問我，我都可能唔中意同呢類型相處，但係我遇得多唔多咧？又好似唔多喎。我遇得多唔多咧？又好似唔多喎。可能係回歸翻去我哋曾經講過嘅 topic 就係你同頻相吸啦。我又好似你同頻相吸啦。我又好似又真係好似冇乜點吸過呢啲咁嘅。你會自己行埋一邊㗎啦，你唔會想同呢啲人玩㗎啦。但係如果你話真係職場上或者你做嘢上，你總有機會遇到呢啲人都唔出奇嘅。係啊，但係你問我咧，我都幾唔中意啲冇禮貌嘅人嘅。咁當然你要有實質嘅例子啦，係咪唔講唔該謝謝就係冇禮貌咧？我覺得就要啲極端啲嘅，即係 for 我禮貌咧，我覺得就要啲極端啲嘅，即係 for 我自己咧最常遇到咧，我覺得你都一定有機會遇過，就因為畢竟我哋都係有喺 social media 同大眾做一個聯繫嘅人啦。即係咧，我即刻諗都冇乜。即係咧，我即刻諗都冇乜禮貌嘅人咧，我就係諗起佢哋會即刻 inbox 唔識嘅人啊嚇，即係可能係 fans，可能係 followers，或者可能係素未謀面。佢通常會或者可能係素未謀面。佢通常會問你，譬如你食嗰間餐廳，又或者呢間酒店，佢即刻reply 你個 message 啦，或者 story 啦，佢就話 where 問號。我就會有種即係覺得，即係又唔一定要你超好態度話請問，又唔一定要你超好態度話請問呢度係邊一度，但係佢好似好老諷覺得你度，但係佢好似好老諷覺得你要 share 俾佢嘅嗰種感覺咯。嗱，當然我有好多 followers 咧，尤其是啲女仔咧，我覺得好好嘅，即係我覺得呢度好靚啊，我可唔可以知道係邊一度，或者係邊一間你做咗啲乜嘢，或者呢件衫喺邊度買嘅咁樣，呢件衫喺邊度買嘅咁樣咧，咁我呢家好樂意回答㗎，我仲有時 send 埋條 link 俾佢，咁我呢家好樂意回答㗎，我仲有時 send 埋條 link 俾佢啊，即係我仲有時 send 埋條 link 俾佢啊，即係我仲有時 send 埋條 link 俾佢啊，即係我直情會 share 埋，即係可能好壞兩面，即係你望得咧係的而且確有幾好嘅，但係咧我又覺得面，即係你望得咧係的而且確有幾好嘅，但係咧我又覺得就譬如呢間酒店咧其實都有啲缺點啦，就點咁樣啦，即係我會突然間覆到好詳細，咁而見到 where 問號嗰啲咧，嗱我又即係又唔夠膽串到唔覆佢啦，我都即係又唔夠膽串到唔覆佢啦，我都係會覆，但係可能都真係覆一句兩句字或者話俾佢聽係啲乜嘢咯，咁我咧就係會覺得。我自己我唔知啦，係可能因為我好重視禮貌呢件事，即係好似我教仔嘅時候，因為我好重視禮貌呢件事，即係好似我教仔嘅時候都會希望佢有，咁我就會覺得，呢啲咁即係冇乜禮貌嘅人，我就唔係幾中意咯。即係你話係咪好憎？未去到，但係你就會覺得好明顯，我係唔係幾到，但係明顯我係唔係幾中意呢一類人咁樣咯。又要睇翻即係嗰個 followers 嘅年紀咯，唔知點解我硬係認住以前嘅教育咧，即係教我哋出嚟啦嚇嘅小朋友咧，通常感覺上個禮貌都係好啲嘅。我唔知係咪因為慣咗大家都係打 message， 即係好直白上。
固然是好事。以前那种乱战盲道的情况有所，以前那种乱战盲道的情况有所改善，但是环境的整体改善依然还是困难重重。从这一点来说，台湾真的是遥遥领先。上到2楼，办公室越来越多，这一片几乎都是封闭式的办公区域。有谁能告诉我这个正风室主管的是什么？吗？然后我就跟着人来到了一个，这应该也是社会局下面的科室吧？玩到老，活得好，学到老，没烦恼。你听听。其实我很好奇，台湾老人的退休金具体是多少？不同行业之间有多大的差距？台湾护城风会不会不小心某天拍到一个农村老人每月只能领到513新台币？算了，我还是不要恶意提问了。在我看来，退休金问题最根本的应该是整体的公平。所以这一点来说，台湾如果做到了相对公平，那也是遥遥领先了。其实在里面绕了一圈之后，我就有点分不清南北了。路过一些办公室，像这种透明玻璃门的，应该也是业务咨询办理的综合空间吧。这层楼呢，我就是大致参观了一下。感觉是纯公务人员办公区接待业务室公共空间的结合楼层。我现在在台北市政府的2楼，刚才是从北门上来的，反正我就一路畅通无阻的进来了。现在就1层看完了，来到了2层，先继续去前面看一看。比如说这个卫生局就是挂一个牌子啊，旁边有标注这里有哪些办公室。对面呢也是，旁边就是监管处，外面是一个露台，然后两边我刚才看到两边是办公室、面谈室。这里的政府办公人员他会吃午餐什么的，就有一个很简单的清洗区吧，应该叫，旁边就会标配一个饮水机，我没带，旁边就会标配一个饮水机，我没带杯子，我直接来喝这个吧。喝一口市政府的免费水，清澈；喝一口市政府的免费水，清澈，冰水解渴。我还想了一个员工子女育儿中心，我还搜了一下，说是提供给这栋大楼员工的托育福利，无论是否有编制，有的是办事窗口、咨询室啊之类的，里面就是这样的。顺着路就走到了招投标中心，左右两边都是会议室，正在开会的或者准备开会的都会在办公室的门口屏幕上显示会议的内容。在以前都会在办公室的门口屏幕上显示会议的内容。在以前的生活经验中，政府招投标这个词在我的脑海里真的就等同于政府招投标这个词在我的脑海里真的就等同于。不是吧，这也是我能看的。当时真的觉得好魔幻，不是说好，当时真的觉得好魔幻，不是说好政府招投标是一件很神秘的事情吗？这里面我也不熟，第一次来。然后就这样走，又随机去到了更高的楼层，5楼。出电梯就发现这上面就是纯办公空间了，都是刷卡进入的办公区域。越往上走越安静，这个时候我心里就冒出另一个念头，既然都走到这里了，
那市长办公室所在的11楼，我能不能上去看一看呢？于是电梯门打开的时候，说实话，我是真的心跳加速了，很紧张。说实话，我是真的心跳加速了，很紧张。万一有人盘问，会不会觉得我很可疑呢？万一有人盘问，会不会觉得我很可疑呢？从电梯出来，马上就遇到人了。2位警务员，我当时从电梯出来，马上就遇到人了。2位警务员，我当时心里一惊，煽动颠覆国家政权，我当时心里一惊，煽动颠覆国家政权罪没跑了。我当时心里一惊，煽动颠覆国家政权罪没跑了。结果对方2个人都没有质问，看我不像是来办事的，只是很客气的告知谢绝参观。我说了句不好意思，然后就快速离开了。整个过程大概有几十秒，主要是在等电梯。现在想一想，觉得是一段很奇妙的经历。如果台北市长蒋万安那天真的在办公室的话，我们之间物理上应该就只有几百米的距离。我感觉经历了那一刻，好像瞬间就领悟到了什么：民主自由是真的能够给屁民带来实打实的东西。因为不存在什么高端低端人了，所以整栋楼看起来也更加朴素亲民。遇到的保安都变得和蔼可亲了，所以政府招投标也不是啥国家机密了，所以哪怕市长也不用跟百姓保持太大安全距离了，所以你的下一代也不会 case to that 了，就是膝盖软了。离开之后，我直接电梯坐到负1楼。之前就听说这里有餐厅有商店，但由于我错过了饭点，很遗憾没有去品尝一下市政府的餐厅。不过里面还是有些商铺的，我感觉这里更像是一座小型生活中心。谁能想市政府的负1层还有各种商店呢？谁能想市政府的负1层还有各种商店呢？这也太接地气了吧！之前我看到的视频博主他就很详细的呈现了这片区域，但是看到这里的时候，我有点不知道怎么评价了，因为我还真没去过。女子美发部还可以剪头发，女子美发部还可以剪头发。我没想到负2楼还有卖衣服的。休息客栈。It is an iPad behind me. Good call. I have one moment. Spam call. What do you use it for? Usually I'm just brain rotting. So at nighttime, I just sit there and watch some videos on YouTube. So basically it was just from last night. Being a call. Is this a spam call? Hello? Hi, who is this? I already have them open, but I appreciate your time. Generally, I just watch YouTube videos at nighttime. It's my only relaxing time is late at night. 我没想到负2楼还有卖衣服的休息客栈。我没想到负2楼还有卖衣服的休息客栈。脑袋里的对比样本用完了，
就我完全不知道市政府这片区域它应该是什么样的。走出台北市政府，我觉得这次很简单的闲逛对我来说是一种很特别、很难得的体验。由于我们的成长环境、经历不同，这种体验对我而言特别震撼。这种体验对我而言特别震撼。这次在台北市政府来去自由的太容易，的确给我一种很不真实的感觉。况且我还是一个外来。Sounds like an automated voice. Is it this one? No, it's just a girl. It's actually a legit vlogger. It's a real girl. She's just a vlogger. She's traveling in Taiwan right now. Pretty much, I used to listen to her for specialized technology content, but now she still talks about technology in general. This is just my specialized. So I started learning or listening to content I haven't heard enough of to get the words. 况且我还是一个外来者，等我缓 So it's just a Taiwan vlog right now. 过来之后，我才意识到这里根本就是棵大毒草，一个可怕的反动。这里根本就是棵大毒草，一个可怕的反动宣传基地。因为只要一进去一出来，腰杆都不免硬了几分，纳税人意识都更强，腰杆都不免硬了几分，纳税人意识都更强了。下次再看到领导也就不会跪了，街头看到老鼠的时候也敢大骂治理无能了。所以自由的坏处是它没有解药，街头看到老鼠的时候也敢大骂治理无能了。所以自由的坏处是它没有解药，一旦尝过之后就停不下来了。以前我总觉得政府离普通人的生活很远很远，但走完这一圈才发现，它其实也可以很近，并且非常近，甚至它本来就是公民在城市日常生活的一部分。然后这后面就是台北101，到台北了，怎么能不去101打个卡呢？毕竟这是最具有代表性的地标之一。正好我也想去逛一逛，买点伴手礼。一层有一间超大的苹果。不能这样拍啊，我觉得不能这样走，这很高，一定还是要有线。然后这里就是一些奢侈品。往上，之前呢就在网上看到有人说台北101这边很好逛，它这里面是一个很大的商圈，有大牌，有奢侈品，然后也有平价的品牌。下面是一个很大的美食广场，Taiwan is so nice to visit, but it's better to visit when it's not hot, which is technically May. Sorry, January. 下面是一个很大的美食广场，伴手礼啊什么的在这边买也很方便。买到了，用的是这个悠游卡支付。我以为它会像其他地方一样摆一个展台，结果它是直接到收银台那里去选数量。我买了一个大盒。我到的时候是周一下午工作时段，感觉这里好吃。感觉这里好吃的应该挺多，但是我刚才在商场里看到了一家超市，有卖生鲜跟杂货的，然后就随便进去逛了一下。顺手买了这些东西，一共花了1516新台币，就买了一些凤梨酥和特色的小，吃零食。反正我看它上面写的是来台湾必买。我第一天到的时候，我就看到这边排了很长的队，没想到快要走了才来吃。出餐速度超级快，我感觉就30秒，最多30秒。OK， 就这样一份。Oh my god, bro, this stuff is so good. I went here. Oh, so worth it. 对，就这样一份。人多的时候，大家就会这样 S 型的排队。吃完之后，大家会分类把东西丢在这里，很好吃，非常推荐。
Did I just gain 20 subscribers? Oh, 15. Wait, that's a lot. All right, I'll take it. Mình sẽ không thể bỏ một cái số lượng tiền lớn trong bóp. Và nếu mình bỏ lại khách sạn thì nó cũng sẽ không an khách sạn thì nó cũng sẽ không an toàn vì không phải khách sạn nào cũng đủ an ninh. Và luôn luôn sẽ có những cái phương thức thanh toán khác bên cạnh tiền an ninh. Và luôn luôn sẽ có những cái phương thức thanh toán khác bên cạnh tiền mặt. Ví dụ như mọi người có thể tìm hiểu về thẻ tín dụng chẳng hạn, thì thẻ tiền mặt. Ví dụ như mọi người có thể tìm hiểu về thẻ tín dụng chẳng hạn. You know what? I'll ask my teacher. Let's see. I have a double class? Oh god, wait. Oh wow, I have a double class. Mm-hmm. 65 classes booked in 1 week. That's insane. Amina et je suis prof de français. Morocco, French. Time conflicts. That makes sense. Tiền mặt. Ví dụ như mọi người có thể tìm hiểu về thẻ tín dụng chẳng hạn, thì thẻ tín dụng là một trong những cái phương thức thanh toán mà anh cảm giác là anh rất thường xuyên sử dụng bên cạnh tiền mặt. Thì bên cạnh đó thì thẻ tín dụng rất thường xuyên sử dụng bên cạnh tiền mặt. Thì bên cạnh đó thì thẻ tín dụng cũng cho anh một số cái đặc quyền. Ví dụ khi mà mọi người có một vài dòng thẻ tín dụng đặc biệt, mình có thể có phòng chờ khi mình đi máy bay. Dòng thẻ tín dụng đặc biệt mình có thể có phòng chờ khi mình đi máy bay, hoặc là mình sẽ có hoàn tiền khi mà mình thanh toán, hoặc là mình phải tìm những cái dòng thẻ mà có phí chuyển đổi ngoại tệ thấp. Thì tìm những cái dòng thẻ mà có phí chuyển đổi ngoại tệ thấp thì mình sẽ có lợi hơn khi mà mình thanh toán khi mình đi nước ngoài. Và đặc biệt mọi người có thể tìm hiểu về dòng thẻ tín dụng của ngân hàng OCB, một trong những cái nhãn hàng. Mọi người có thể tìm hiểu về dòng thẻ tín dụng của ngân hàng OCB, một trong những cái nhãn hàng đang đồng hành cùng chương trình chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì có thể thấy rằng là việc mà mình lên một cái kế hoạch tài chính mà ở đó có nhiều cái phương thức thanh toán đa dạng khác nhau, nó cũng sẽ giúp cho mình an tâm về mặt tài chính khi mà mình đi du lịch, đặc biệt là đến các quốc gia khác, đúng không anh? Và anh nghĩ là khi mà mình sử dụng một cái phương thức thanh toán nào đó thì mình cần phải hiểu về nó. Tiền mặt cũng vậy, thẻ tín dụng cũng vậy, nó cũng sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Và một cái phương thức thanh toán nào đó thì mình cần phải hiểu về nó. Tiền mặt cũng vậy, thẻ tín dụng cũng vậy, nó cũng sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Và mình cũng vậy, thẻ tín dụng cũng vậy, nó cũng sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Và mình cũng nên chuẩn bị cho mình một cái nền tảng kiến thức cơ bản khi mà sử dụng thẻ tín dụng. Ví dụ như mình phải hiểu về lãi suất khi mà mình trả chậm là ra sao. Mình phải hiểu được là thẻ tín dụng. Ví dụ như mình phải hiểu về lãi suất khi mà mình trả chậm là ra sao. Mình phải hiểu được là khả năng tài chính của mình để mà mình không chi tiêu quá cái khả năng chi trả của mình. Và mình cũng nên quá cái khả năng chi trả của mình. Và mình cũng nên cố gắng nhớ cái lịch thanh toán và thanh toán đầy đủ để không bị phát sinh lãi suất. Quá cái khả năng chi trả của mình. Và mình cũng nên
cố gắng nhớ cái lịch thanh toán và thanh toán đầy đủ để không bị lịch thanh toán và thanh toán đầy đủ để không bị phát sinh lãi suất. Lịch thanh toán và thanh toán đầy đủ để không bị phát sinh lãi suất. Vậy thì em tò mò là sau 9 năm với công việc này đi rất là nhiều nơi thì cái kỹ năng mà mình gọi là quản lý tài chính cá nhân của mình đó gọi là có cải thiện lên như thế nào ạ? Anh nghĩ anh cũng là một người không giỏi về quản lý tài chính cá nhân đâu. Tất nhiên là nó cũng sẽ tốt. Như thế nào ạ? Anh nghĩ anh cũng là một người không giỏi về quản lý tài chính cá nhân đâu. Tất nhiên là nó cũng sẽ tốt hơn hồi xưa nhiều. Nhưng mà anh sẽ rất là hay bị cảm xúc chi phối. Ví dụ anh thích một cái đâu, tất nhiên là nó cũng sẽ tốt hơn hồi xưa nhiều. Nhưng mà anh sẽ rất là hay bị cảm xúc chi phối. Ví dụ anh thích một cái món ăn nào đó hay là đâu, tất nhiên là nó cũng sẽ tốt hơn hồi xưa nhiều. Nhưng mà anh sẽ rất là hay bị cảm xúc chi phối. Ví dụ anh hay bị cảm xúc chi phối. Ví dụ anh thích một cái món ăn nào đó hay là đôi khi mình thích một cái trải nghiệm nào đó, mình có thể sẽ chi tiêu nhiều hơn so với cái kế hoạch ban đầu, hoặc là mình mua một món quà nào đó về cho người thân mình chẳng hạn. Nên là đầu tiên là anh nghĩ là khi mà mình quản lý chi tiêu của bản thân thì điều quan trọng nhất là mình phải biết được là cái điểm dừng mình ở đâu. Mình biết được là mình có khả năng chi trả cái khoản tiền đó là cái điểm dừng mình ở đâu. Mình biết được là mình có khả năng chi trả cái khoản tiền đó ra sao. Và nếu mà mình là khoản tiền đó ra sao, và nếu mà mình phải dùng tới một cái khoản vay từ thẻ tín dụng chẳng hạn, thì mình phải biết được là kế hoạch trả cái khoản tiền đó ra sao. Và tín dụng chẳng hạn, thì mình phải biết được là kế hoạch trả cái khoản tiền đó ra sao. Và một cái điều rất là quan trọng nữa, thường anh khi mà anh xài thẻ tín dụng là anh hay chọn là mình trả hoàn toàn cái số tiền chứ anh sẽ không trả. Tín dụng là anh hay chọn là mình trả hoàn toàn cái số tiền chứ anh sẽ không trả một cái phần tiền, để cho mình sẽ tránh những cái lãi suất phát sinh không đáng có. Đang nói về câu chuyện tài chính á, thì em cũng rất là tò mò. Đáng có. Đang nói về câu chuyện tài chính á, thì em cũng rất là tò mò cái thời điểm mà anh từ bỏ công việc làm kỹ sư để sang làm một nhà sáng tạo nội dung như thế, thì cái tài chính lúc đó của anh chuẩn bị để mà bước sang một cái giai đoạn sự nghiệp mới đó là như thế nào ạ? Anh nghĩ anh là không có quá nhiều tiền để cho cái giai đoạn đầu tiên đó. Hình như anh đâu đó có 20 mấy 30 triệu à. Mà em tưởng tượng là nó không quá lớn cho một cái công việc là chuyên đi du lịch. Mà em tưởng tượng là nó không quá lớn cho một cái công việc là chuyên đi du lịch. Và anh mua một cái máy ảnh cũ, một cái chân máy cũ, và anh là chuyên đi du lịch. Và anh mua một cái máy ảnh cũ, một cái chân máy cũ, và anh đi vô thảo cầm viên sở thú ở Sài Gòn để mà quay. Clip đầu tiên của anh. Là vì rẻ, không có tốn nhiều chi phí. Trong cái clip thứ hai của anh hình như là anh đi ăn một cái quán chuối chiên lề đường. Anh đi ăn một cái quán chuối chiên lề đường. Và anh nghĩ đó là một trong những cái khởi đầu một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Tại vì mình không cần phải có quá nhiều tiền để bắt đầu một cái điều gì mà mình thích. Mà đôi khi là mình có thể liệu cơm gắp mắm, mình có thể điều chỉnh. Mà đôi khi là mình có thể liệu cơm gắp mắm, mình có thể điều chỉnh cho nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh của mình lúc đó. Mình có thể điều chỉnh cho nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh của mình lúc đó. Nhân đây thì em cũng muốn hỏi luôn, dành cho những bạn nào mà cũng muốn trở thành một nhà sáng tạo nội dung và làm những cái nội dung liên quan đến du lịch, từ cái kinh nghiệm của anh thì anh dành cho các bạn đó những cái lời khuyên gì ạ? Anh nghĩ là nếu mình đã xác định mình trở thành một nhà sáng tạo nội dung, Dành cho các bạn đó những cái lời khuyên gì ạ? Anh nghĩ là nếu mình đã xác định mình trở thành một nhà sáng tạo nội dung thì mình phải cho mình một cái suy nghĩ một cách linh hoạt hơn. Mình có thể sáng tạo nội dung ở rất nhiều một cách linh hoạt hơn. Mình có thể sáng tạo nội dung ở rất nhiều tình huống, rất nhiều hoàn cảnh, chứ không nhất thiết là mình phải có nhiều tiền mình mới có thể làm sáng tạo nội dung. Đôi khi một cái chuyến đi nó rất là bình dị, mộc mạc, nên thậm chí là mình có thể làm sáng tạo nội dung. Đôi khi một cái chuyến đi nó rất là bình dị, mộc mạc, nên thậm chí là mình có thể nói về cái cuộc sống xung quanh cái nơi mình ở. Nó cũng có thể là một cái câu chuyện mà rất nhiều người tò mò và muốn được hiểu. Vậy là mình có thể bắt đầu từ những thứ mà mình đang có mà không cần việc mà mình đầu tư thì nó cũng sẽ tốt thôi, nhưng mà nó cũng sẽ tùy theo giai đoạn, đúng không ạ? Đúng rồi. Nói một chút về cái câu chuyện thị trường content đi, như anh có nhắc tới lúc nãy là hiện tại thì các bạn trẻ rất là giỏi, các bạn làm content cũng rất là chỉnh chu nữa. Vậy thì trong một cái thị trường content giỏi, các bạn làm content cũng rất là chỉnh chu nữa. Vậy thì trong một cái thị trường content đang ngày càng trở nên thay đổi, cạnh tranh cũng nhiều hơn như vậy, thì anh có những cách thức hoặc là những cái cách làm nào để giữ cho mình cái phong cách làm nội dung mà nó rất là khoai lang thang, nhưng mà vẫn không sợ bị FOMO với những cái thế hệ trẻ ngoài kia ạ? Anh cũng hay tự nhắc mình là làm bất cứ cái gì đi chăng nữa thì điều đầu tiên là mình phải có. Anh cũng hay tự nhắc mình là
làm bất cứ cái gì đi chăng nữa thì điều đầu tiên là mình phải có cảm xúc với cái công việc đó thì mới đi lâu dài được. Và vì sao anh lại chọn đầu tiên là mình phải có cảm xúc với cái công việc đó thì mới đi lâu dài được. Và vì sao anh lại chọn cái mảng du lịch này hay là khám phá những cái vùng đất mới? Vì sao anh lại chọn cái mảng du Vì sao anh lại chọn cái mảng du lịch này hay là khám phá những cái vùng đất mới? Thì anh nghĩ đơn giản là vì anh vẫn đang có rất nhiều cảm xúc với cái hành trình du lịch đó. Và khi mà mình làm, mình tìm hiểu hay mình nói về những cái gì mà mình có cảm xúc, mình thích thì mình sẽ không cảm thấy mệt và mình có thể đi rất là lâu dài với nó. Và với các bạn có thể đi rất là lâu dài với nó. Và với các bạn trẻ thì anh nghĩ cũng vậy thôi. Nếu các bạn thích làm về sáng tạo nội dung hãy chọn cho mình một cái chủ đề. Đầu tiên là mình phải có năng khiếu về chủ đề đó và mình phải có sở thích về chủ đề đó thì mình mới có thể đi lâu dài với nó. Đầu tiên là mình phải có năng khiếu về chủ đề đó và mình phải có sở thích về chủ đề đó thì mình mới có thể đi lâu dài với nó. Và nếu được thì hãy chọn một cái chủ đề mà có nội dung nó rộng lớn hơn. Ví dụ như là du lịch và ẩm thực, anh nghĩ là anh đi cả đời này cũng không bao giờ mà anh có thể hiểu hết được. Thì khi đó mình sẽ có một cái không gian đủ lớn để mà mình có thể thoải mái sáng tạo. Thế nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn là các bạn cũng muốn làm một cái nội dung gì đó chia sẻ cho khán giả nhưng mà lại chưa biết là các bạn cũng muốn làm một cái nội dung gì đó chia sẻ cho khán giả nhưng mà lại chưa biết cái ngách mà mình nên đi là cái gì. Thì anh nghĩ rằng là các bạn nên bắt đầu từ đâu? Từ bên trong của mình hay là từ thị trường bên ngoài? Thật ra nếu mà mọi người vẫn chưa biết thật sự mình muốn gì á thì lời khuyên của anh nghĩ nếu là bản thân anh sẽ trải nghiệm nhiều hơn nữa. Tại khi mà mình trải nghiệm thật nhiều, mình tiếp xúc với nhiều điều thì cái tầm nhìn của mình sẽ rộng lớn hơn và dần dần mình mới hiểu được cái nào hợp với mình. Còn nếu mà mình vẫn chưa biết bản thân mình thích gì á mà mình lại không cho bản thân mình trải nghiệm á thì sẽ rất khó để xác định được cái sở thích của mình ra sao. Vậy thì khi mà anh Khoai thì là làm rất là nhiều nội dung ở trên YouTube, một cái định dạng dài. Thế nhờ bây giờ định dạng ngắn lại đang lên ngôi rất là nhiều các bạn. Định dạng dài. Thế nhờ bây giờ định dạng ngắn lại đang lên ngôi rất là nhiều các bạn trẻ xem định dạng dài. Thế nhờ bây giờ định dạng ngắn lại đang lên ngôi rất là nhiều các bạn trẻ xem những cái video dạng ngắn như vậy. Thì cái điều này có đặt ra những cái sự gọi là làm sao để mình cạnh tranh lại hoặc là nó có đặt ra những cái sự gọi là làm sao để mình cạnh tranh lại hoặc là nó có đặt ra cho anh những cái áp lực nào hay không ạ? Anh có. Anh nghĩ là rất là nhiều áp lực luôn và những người làm nội dung dài xuất phát từ những nội dung dài giống như anh á cũng sẽ phải áp lực luôn và những người làm nội dung dài xuất phát từ những nội dung dài giống như anh á cũng sẽ phải học các bạn trẻ bây giờ để mà mình điều chỉnh làm sao cho phù hợp với cách xem của khán giả. Anh nghĩ là nơi nào có người xem, nơi nào có khán giả thì nơi đó sẽ có mình. Mình sẽ cố gắng điều chỉnh những cái nội dung của mình. Nơi nào có khán giả thì nơi đó sẽ có mình. Mình sẽ cố gắng điều chỉnh những cái nội dung của mình có thể theo hướng ngắn hơn, xúc tích hơn, nhưng không làm mất bản thân mình. Nghĩa là khi mà anh đăng lên những nền tảng khác thì anh vẫn sẽ cố gắng làm cái nội dung của mình nó ngắn gọn, nó đưa nhiều thông tin hơn, nó nén hơn. Nhưng mà đổi lại mình vẫn phải có những cái khoảnh khắc tự nhiên trong đó, nén hơn. Nhưng mà đổi lại mình vẫn phải có những cái khoảnh khắc tự nhiên trong đó, nén hơn. Nhưng mà đổi lại mình vẫn phải có những cái khoảnh khắc tự nhiên trong đó, vẫn có những cái trải nghiệm cá nhân trong đó. Chứ mình không thể nào mà cắt hết hoàn toàn rồi mình lồng tiếng cho nó thật nhanh được. Hoặc là mình sẽ có những cái giới hạn của mình sẽ không phải giật tít. Có những cái giới hạn của mình sẽ không phải giật tít, giật những cái câu gây sốc để mà mọi người chú giật tít đó, cái giật gân đó nó phải nằm trong cái khuôn khổ nội dung thật của cái clip. Ví dụ như mà mình nói như thế thì có thể là khán giả sẽ không nhớ lắm, nhưng mà anh cho em một cái ví dụ cụ thể là với cái hành trình mà anh làm cái nội dung của mình á thì làm sao để mà mình đi theo được cái xu hướng thời đại hiện tại nhưng mà nó vẫn không làm xóa đi cái chất rất là khoai lang thang ạ. Nghĩ đây là một câu hỏi rất Xóa đi cái chất rất là khoai lang thang ạ. Nghĩ đây là một câu hỏi rất khó luôn á, tại vì bản thân anh cũng đang vừa đi vừa học. Và anh nghĩ là đầu tiên để mà mình giữ được cái tính cách của mình hoặc là cái bản chất của mình trong clip, thì mình sẽ không bắt bản thân mình làm cái gì mà mình cảm thấy không thoải mái hay không bắt bản thân mình làm cái gì mà mình cảm thấy không thoải mái hay không thích. Thì đó là cách để mà anh nghĩ là anh sẽ giữ được cái phần khoai lang thang trong clip của mình. Ví dụ trong một cái chuyến du lịch, trong một cái hành trình nào đó
Mình có thể biết cái nơi đó rất là nhiều người thích đến. Đó là một cái địa điểm rất hot trên mạng, nhưng mà mình lại không thấy nó phù hợp với mình. Thì mình không nhất thiết là mình sẽ phải đến đó để mà mình không nhất thiết là mình sẽ phải đến đó để mà mình review chẳng hạn. Trong quá trình làm việc của anh, thật ra là anh cũng đã từng có cái trải nghiệm thực tế như vậy. Trong quá trình làm việc của anh, thật ra là anh cũng đã từng có cái trải nghiệm thực tế như vậy rồi. Khi mà có một cái thời gian khi mà nội dung về khách sạn 5 sao, nghỉ dưỡng mà cao cấp rất là được nhiều người coi. 5 sao, nghỉ dưỡng mà cao cấp. 5 sao, nghỉ dưỡng mà cao cấp rất là được nhiều người coi. Và anh cũng đã từng làm một vài tập như vậy. Và anh đi du thuyền nè, xong anh đến một cái phòng ngủ tổng thống của trong một khách sạn, làm một vài tập như vậy. Và anh đi du thuyền nè, xong anh đến một cái phòng ngủ tổng thống của trong một khách sạn. Chỉ nghĩ đơn giản là chắc là mình làm những clip này sẽ rất nhiều người coi. Và anh đã làm thử 2 tập, 3 tập như vậy. Nhưng mà khi mà anh trải nghiệm những cái dịch vụ cao cấp đó, với một cái tâm lý là vì mọi người sẽ coi rất nhiều, thì anh không thấy vui. Anh cảm giác cái chuyến đi này nó áp lực, nó áp lực quá, nó công việc làm sao á, mình quay những cái này nó không còn cái sự thoải mái như những cái clip trước mình quay. Khi đó anh mới ngồi lại anh nhìn nhận là nó nằm ở cái chỗ là mình đang cái mục tiêu của cái chuyến đi này nó không phải là vì mình hay là vì mọi người nữa, mà nó chỉ đơn giản là vì lượt xem. Rồi từ đó anh mới cho mình một cái nguyên tắc là khi mà mình làm một cái nội dung nào đó. Khoai lang thang, yeah. Sweet potato, you got it. He's a very big travel vlogger, so I'm surprised he's even in a podcast interview, pretty much. Yeah. Wait, you're learning Russian? Am I reading that right? Nguyên tắc là khi mà mình làm một cái nội dung nào đó, có thể trải nghiệm nó cao cấp hoặc là bình dân hoặc là đời thường, nhưng nó phải có cảm xúc trong đó, nó phải nằm trong một cái hoạt động nào đó mà Alors, l'humour est allié dans nos pratiques. J'essaie autant que possible de réfléchir mon intervention sur ce qui pourrait se faire dans nos cabinets. Alors, l'humour est allié dans nos pratiques. J'essaie autant que possible de réfléchir mon intervention sur ce qui pourrait se faire dans nos cabinets en tant que conseillers conjugaux et familiaux, mais aussi comment pouvoir appliquer ça au cabinet en tant que conseillers conjugaux et familiaux, mais aussi comment pouvoir appliquer ça quand on travaille auprès des groupes, quand on fait l'éveil affectif et sexuel, et ainsi de suite. Mais pour pouvoir parler de l'humour, et comme bonne scientifique, je voulais revenir à ce que pourrait être la définition de l'humour. Est-ce que vous pouvez me définir c'est quoi l'humour? Rentre léger, ce qui peut être définition de l'humour. Est-ce que vous pouvez me définir c'est quoi l'humour? Rendre léger, ce qui peut être vécu comme quelque chose de grave. C'est ce qui fait rire. Ce qui fait rire. Ce qui pourrait être un lien relationnel avec les... Ce qui fait rire. Ce qui fait rire. Ce qui pourrait être un lien relationnel avec les uns et les autres. C'est un système de défense mature. Si je veux dire de façon psychanalytique, c'est un des systèmes de mécanismes de défense mature. De mécanismes de défense mature. Ça se différencie de l'ironie. Il y a une différence alors. Il y a l'humour et il y a l'ironie. Donc l'ironie pourrait tout de même faire quelques dégâts. L'humour un peu moins. L'humour peut être noir. L'ironie pourrait tout de même faire quelques dégâts. L'humour un peu moins. L'humour peut être noir. Ah, il peut être noir, mais pas que. L'humour peut être noir. Ah, il peut être noir, mais pas que. Il y a pas mal de couleurs de l'humour et entre autres, il y a un humour jaune et il y a pas mal de couleurs de l'humour et entre autres, il y a un humour jaune et un humour noir. Et c'est intéressant ça parce qu'il y a certains humours jaune et un humour noir. Et c'est intéressant ça parce qu'il y a certains humours, les plus insolites, on les trouve là où on les attend. Les plus insolites, on les trouve là où on les attend moins. Donc dans les soins palliatifs, on les trouve là où on les attend moins.
Donc, dans les soins palliatifs, il y a beaucoup d'humour. J'ai travaillé avec des unités d'urgence pédiatrique où parfois il peut y avoir des décès d'enfants, donc c'est dramatique. Et c'est là où les équipes me parlent de comment ils peuvent entre eux utiliser l'humour. C'est là où les équipes me parlent de comment ils peuvent entre eux utiliser l'humour, parce que ça permet de décharger un peu, ne serait-ce entre eux, de la cruauté du moment qu'ils sont en train de vivre. Donc il peut être aussi, puis la cruauté du moment qu'ils sont en train de vivre. Donc il peut être aussi, puis il efface l'humour noir. Donc, ceci dit, voyageons un peu sur l'humour à travers le temps. Il efface l'humour noir. Donc, ceci dit, voyageons un peu sur l'humour à travers le temps. Donc, pour cela, j'ai commencé au fait à vous poser la question, peut-on être sérieux sans être toujours grave? Question, peut-on être sérieux sans être toujours grave? Est-ce que être sérieux, c'est être tout le temps grave? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser de l'humour si sérieux, c'est être tout le temps grave? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser de l'humour sinon on n'est pas sérieux? Donc, de vos réponses, je pense que vous allez me dire l'humour sinon on n'est pas humour, sinon on n'est pas sérieux. Donc, de vos humour, sinon on n'est pas sérieux. Donc, de vos réponses, je pense que vous allez me dire on peut être très sérieux tout en utilisant de l'humour. Vous allez me dire on peut être très sérieux tout en utilisant de l'humour. À qui sert l'humour? Est-ce que ça me sert? Ça sert le lien? Ça sert l'autre, le système? Moi, j'ai pu connaître, et j'ai pu passer aussi par là, des stagiaires qui déjà parlaient devant les autres, et des stagiaires qui déjà parler devant les autres est très compliqué. Donc faire de l'humour, c'est encore plus. Dans le sens où il y a le regard sur soi, il y a la difficulté de pouvoir construire une pensée. Et donc quand on débute, il y a beaucoup de personnes qui se voient vouloir montrer beaucoup de sérieux et n'usent pas du tout d'humour. Voilà. Parce que ça les déstabilise. Et pour elles, ça peut mettre leur pratique en question. Alors, historiquement, l'humour, il a un casier assez chargé. Donc, les connotations n'ont pas toujours été si favorables que ça. Casier assez chargé. Donc, les connotations n'ont pas toujours été si favorables que ça. How much? Manage to have 2 languages? Subtitles? Toujours été si favorable que ça. Si on revient à l'Antiquité, l'humour était utilisé surtout comme une force sociale, une supériorité. On se moquait de ceux qui étaient plus faibles, moins puissants, moins riches. Donc dans l'Antiquité, l'humour était utilisé comme une force sociale. Moquerie, il venait là pour rabaisser. C'était utilisé comme une force sociale. Moquerie, il venait là pour rabaisser. Ça continue dans la même mouvance, on peut l'accepter dans les fêtes. Ça continue dans la même mouvance, on peut l'accepter dans les fêtes populaires, dans les manifestations, mais quand même, il fallait tout le temps venir le populaire dans les manifestations, mais quand même, il fallait tout le temps venir le contrôler. Hein. Et on voit dans toute cette temps venir le contrôler. Hein. Et on voit dans toute cette partie-là, par exemple, dans les discussions avec Julien, n'est-ce pas Julien? On se disait, cette partie-là, par exemple, dans les discussions avec Julien, n'est-ce pas Julien? On se disait que, par exemple, le roi, il avait un bouffon. Julien, on se disait que, par exemple, le roi, il avait un bouffon. Donc, il y avait une fonction quand même. Et le bouffon était autorisé. Donc, il y avait une fonction quand même. Et le bouffon était autorisé à tout dire. Donc, il y avait une fonction quand même. Et le bouffon était autorisé à tout dire, sans filtre, de façon exagérée. Et sa fonction à lui était de faire rire, mais aussi d'être sarcastique. Et il pouvait se le permettre, parce que généralement, les bouffons étaient issus d'où? Donc, il pouvait se le permettre, parce que généralement, les bouffons étaient issus d'où? Donc, il ne peut pas y avoir de plus bas. C'était le fou du roi, c'était le d'où? Donc, il ne peut pas y avoir de plus bas. C'était le fou du roi, c'était le bouffon du roi. Donc, on lui attribuait le déséquilibre mental, la bêtise, voilà. Et donc, du coup, on pouvait accepter qu'il jouait cette fonction. Bêtise, voilà. Et donc, du coup, on pouvait accepter qu'il jouait cette fonction-là, mais ça ne se jouait pas naturellement dans la bourgeoisie ou dans les endroits quand on a un certain rang. Donc, c'était souvent pour une dans les endroits quand on a un certain rang. Donc, c'était souvent pour une fonction telle qu'elle a été utilisée. Souvent pour une fonction telle qu'elle a été utilisée. Renaissance, époque classique, petit à petit on entre, l'humour entre de façon classique, petit à petit on entre, l'humour entre de façon beaucoup plus fine, plus raffinée, on va le voir dans la commedia dell'arte, plus raffiné, on va le voir dans la commedia dell'arte, on va le voir dans les jeux de rôle, dans les masques, dans la critique,
Donc c'est un art social maintenant, l'humour, c'est l'humour satirique. Social maintenant, l'humour, c'est l'humour satirique. Et éventuellement, en pensant à ça, je passe le brevet. Et éventuellement, en pensant à ça, je passe le brevet cette année. Et en passant le brevet, j'ai vu Cyrano de Bergerac et j'ai vu combien, et j'ai appris les figures de style. Vous voyez, là, je pensais à vous. J'ai appris les figures de style. Vous voyez, là, je pensais à vous. Pendant des mois, je pense à vous. Hein. Et donc, comment on utilisait ces figures de style, l'art du langage, pour justement pouvoir manier l'humour, mais là, comme une pense à vous. Hein. Et donc, comment on utilisait ces figures de style, l'art du langage, pour justement pouvoir manier l'humour, mais là, comme une caractéristique de l'esprit. Les jeux de mots, la construction de la phrase, la répétition, les chutes, et comment on utilisait ça de façon théâtrale, n'était pas anodin. La répétition, les chutes, et comment on utilisait la répétition, les chutes, et comment on utilisait ça de façon théâtrale, n'était pas anodin parce que ça commençait à monter en rang. Yeah, I just watch anything, to be honest. Pas anodin parce que ça commençait à monter. Actually curious, how many words are in this lesson? Pas anodin parce que ça commençait à monter en rang. Ce n'est plus le bouffon qui fait de l'humour. Maintenant, c'est des personnes qui sont bien situées, qui vont utiliser, montrer dans leur esprit l'humour qu'ils peuvent avoir. Utiliser, montrer dans leur esprit l'humour qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, ça devient une distinction, un raffinement. Et petit à petit, l'humour va devenir démocratisé. Plus que ça, il va y avoir avec le temps des études sur l'humour. Plus que ça, il va y avoir avec le temps des études sur l'humour. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des mécanismes de défense matures. Freud a parlé de l'humour. Freud a parlé de l'humour. On s'intéresse à comprendre comment la personne fait usage. And there's still 100 new words I haven't learned yet. It's crazy. So much to language. Personne fait usage dans ces mécanismes de défense de cet humour-là. On commence à le comprendre dans sa fonction sociétale vis-à-vis des autres, dans les sociétés, les magazines, tout ça. On va démocratiser la liberté d'expression. On va accepter qu'il puisse y avoir des revues satiriques qui peuvent encore poser polémique pour certaines personnes quand on parle de Charlie Hebdo. Donc l'humour, petit à petit, il va devenir quelque chose qui est assez utilisé. L'humour, petit à petit, il va devenir quelque chose qui est assez utilisé, démocratisé et accepté dans nos sociétés, tout en continuant à réfléchir sur une éthique. Il est tout de même surveillé. Quand est-ce que je peux faire de l'humour, poser ma liberté, et quand est-ce que commence de l'humour, poser ma liberté, et quand est-ce que commence la liberté de l'autre. Et c'est tout autant quand on travaille avec des groupes. L'une des choses quand je faisais les séances d'éveil affectif et sexuel, je pouvais commencer par questionner qu'est-ce que ça fait comme émotion. Et dans les émotions, il y a des enfants qui sont gênés, d'autres qui sont excités, d'autres qui sont curieux, d'autres qui me disent c'est une sorte de colère que je peux sentir dans mon corps quand on commence à parler de ces sujets-là. D'autres, donc chacun il pouvait amener, et d'autres il pouvait sujet-là, d'autres donc chacun il pouvait amener, et d'autres il pouvait dire c'est très rigolo. D'accord. Et ils viennent investir l'espace avec l'humour. Et c'est là où on va mettre les règles du groupe sur jusqu'où on peut aller dans l'humour et on peut rire de quoi et quelle est sa fonction. Vous m'avez dit quelque part ici que l'humour est lié au rire. Vous m'avez dit quelque part ici que l'humour est lié au rire. Il est le frère jumeau du rire, mais l'humour n'est pas le rire. Et là, c'est aussi une autre histoire. Il est le frère jumeau du rire, mais l'humour n'est pas le rire. Et là, c'est aussi une autre histoire. Je peux faire de l'humour sans nécessairement rire, parce que l'humour est un décalage. Donc parfois, vous allez voir nécessairement rire, parce que l'humour est un décalage. Donc parfois, vous allez voir un truc, vous allez dire « Ah, oui, c'est sans nécessairement avoir un fou rire » ou « Tiens, j'essaie de voir un truc », vous allez dire « Ah, oui, c'est sans nécessairement avoir un fou rire » ou « Tiens, j'ai saisi », vous allez être surpris, émerveillé. Ça fait partie de l'humour, ça ne passe pas nécessairement par le rire. Et éventuellement, il y a beaucoup de l'humour, ça ne passe pas nécessairement par le rire. Et éventuellement, il y a beaucoup de rire qu'on peut utiliser, pas parce qu'il y a de l'humour, c'est parce qu'on est gêné. Et ça, là-dessus, je me suis quand même intéressée, pareil dans les préparations, à voir le rire, par exemple, quelle est sa fonction chez les femmes, chez les hommes, jusqu'à il n'y a pas longtemps.
exemple, quelle est sa fonction chez les femmes, chez les hommes jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et par exemple, les femmes peuvent être gênées et pas longtemps. Et par exemple, les femmes peuvent être gênées, et donc quand quelqu'un les aborde ou une situation malaisante, parmi les premiers réflexes de défense qu'elles vont utiliser, c'est rire pour s'extirper d'une situation, pas parce qu'elles sont de défense qu'elles vont utiliser, c'est rire pour s'extirper d'une situation, pas parce qu'elles sont consentantes, ni parce qu'elles approuvent ou trouvent ça fin. Au contraire, c'est tellement pas fin que le rire est là pour remettre la fin. Au contraire, c'est tellement pas fin que le rire est là pour remontrer une certaine distance, et ça reflète une instabilité, un déséquilibre émotionnel qui va se créer. Face à la même situation, les garçons, ils peuvent aller aux mains. Donc, la société, c'est pas génétique, ça, c'est une certitude. On a été façonné aussi d'une façon ou d'une autre où le rire a été mal connoté. Si on revient dans les musées, probablement il y a sur Arte des petits shorts qui passent, vous allez les voir si vous êtes intéressés. Rares sont les peintures qui montraient des gens qui riaient. Si vous êtes intéressés, rares sont les peintures qui montraient des gens qui riaient. Pourquoi? Tout le monde était sobre. Dans l'arc contraire, je ne sais pas le faire. L'arc contraire, je ne sais pas le faire. Parce que la bouche est un orifice qui est mal vu. Et la dentition, jusqu'à très longtemps, est mal vue. Et la dentition, jusqu'à très longtemps, n'était pas belle. Donc, ouvrir la bouche, c'était montrer un n'était pas belle. Donc, ouvrir la bouche, c'était montrer un orifice, et en plus, il est moche. Donc, qui était autorisé de rire en public? Les prostituées, les ivrognes, les personnes qui étaient prostituées, les ivrognes, les personnes qui étaient mal considérées. C'était les seuls qui ont pu être peints avec un rire, vous voyez. Et les femmes, par exemple, Whew, I haven't taken a break in 2 hours. What on earth? I haven't used the bathroom sign yet. Let's see. Yeah, my legs are numb like crazy right now.
Autre ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, c'est un ouvrage de Serge Tisseron qui s'appelle Machine maternelle. L'ouvrage est présenté comme une exploration de nos relations intimes avec les intelligences artificielles. Entre émerveillement et risque d'enfermement, Serge Tisseron y examine notamment les ressorts psychologiques qui sont mobilisés par les IA conversationnelles, que ce soit l'attachement, la relation maternelle, le jeu, la disponibilité permanente, et les risques d'emprise douce sur l'imaginaire et la liberté. Ce livre aborde, de mon point de vue, un thème qui est extrêmement central pour tous les thérapeutes aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a dédié le thème du prochain colloque du complexe systémique sur cette question du numérique, de l'intelligence artificielle et de la santé mentale. Ça se passera à Lyon le 11 décembre, ça sera en présentiel uniquement, il y aura un replay après. Donc si vous voulez être avec nous lors de cet événement, n'hésitez pas à réserver vos places dès aujourd'hui, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Dans cet ouvrage, Serge Tisseron amène une idée très intéressante. On n'a pas un cerveau pour les objets et un autre pour les humains, autrement dit, on peut mobiliser avec des machines, des attentes, des affects, des formes d'attachement, des projections qui appartenaient jusqu'ici au monde des relations humaines. Maintenant, on change de registre avec un ouvrage d'Albert Camus qui s'appelle L'homme révolté. Alors là, c'est un grand classique. C'est un texte exigeant mais très actuel. Camus distingue la révolte comme refus d'une injustice de certaines formes de révolution qui, quand elles se coupent de leurs limites éthiques, peuvent justifier la violence, l'écrasement de l'autre, voire le meurtre au nom d'un idéal. Alors pourquoi je parle de cet ouvrage dans une chaîne dédiée à la psychologie et à l'approche systémique? Eh bien principalement parce que je considère qu'une grande partie du début de la guérison de certaines personnes arrive à partir du moment où elles commencent parfois pour la première fois à dire non. Parce que la révolte est une expérience clinique. Et Camus est précieux parce qu'il pense une révolte qui refuse l'humiliation, mais qui ne transforme pas l'autre en objet à détruire. Donc il nous aide à penser une clinique de la limite, comment sortir de la soumission sans entrer dans la toute-puissance. Comment refuser l'inacceptable sans perdre l'humanité de l'autre et comment transformer un système sans se laisser posséder par la haine de ce système. Et pour terminer, je vais changer de registre avec un roman qui s'appelle Stoner de John Williams. Je l'ai lu en 2 ou 3 jours maximum. C'est un roman sur la manière dont une vie peut être déterminée par les loyautés silencieuses. Loyauté à son milieu d'origine, loyauté au savoir, loyauté à une forme de dignité intérieure, loyauté à ce qu'on n'arrive pas toujours à défendre ouvertement. Donc c'est pas seulement un roman sur un individu, c'est un roman sur les systèmes qui façonnent une existence. La famille d'origine, l'université, le mariage, la classe sociale, la culture, le langage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous allez emporter cet été dans vos bagages, ça pourra donner des idées à moi-même ou à d'autres. Je vous mettrai bien évidemment des liens dans la description de la vidéo vers tous les ouvrages que je viens de vous citer. Et en ce qui me concerne, j'ai déjà hâte de vous retrouver à la rentrée pour du nouveau contenu. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. On nous a appris que juger, c'est mal, qu'il faut accueillir, comprendre, suspendre nos conclusions, rester ouvert à la complexité humaine. On se base sur les écrits d'une sagesse millénaire ou dans nos formations de thérapeutes, il y a quasiment systématiquement cette idée que le non-jugement est positif. Mais à ce stade, il faut bien distinguer deux choses. Certes, ne pas réduire une personne à un acte, c'est une preuve d'humanité, mais d'un autre côté, refuser de qualifier moralement une humiliation, un phénomène de domination, d'emprise, de violence, c'est une forme de neutralisation. Le problème, c'est le non-jugement lorsqu'il devient une abdication devant le discernement moral. Quand il n'aide plus à comprendre, mais qui l'empêche de nommer. Et croyez-moi, ce sont des situations qui se présentent beaucoup plus souvent qu'on ne pourrait le croire, et même dans nos cabinets de thérapeutes. Je pense ici fortement, bien sûr, à Ivan Bozormini-Nagy, qui a pu rappeler quelque chose de très fort, à savoir qu'une relation ne tient pas seulement à l'amour, l'attachement et la communication, elle tient aussi par la justice, la fiabilité, l'équité du donner et du recevoir. Et donc, si la justice fait partie du lien, alors se taire devant une relation injuste n'est pas de la neutralité, c'est laisser le lien se déformer
au profit de celui ou de celle qui a le plus de pouvoir, le plus de crédit, le plus de voix. Et donc, quand quelqu'un émet nghe thì nó sẽ giúp cho mình học thêm được mỗi ngày khoảng 30 phút. Nó rất là tốt đúng không? Nếu như bạn muốn nắm vững hơn về tài chính cá nhân và đầu tư, ra những cái quyết định tốt hơn để mà kiếm nhiều tiền hơn nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì cái newsletter Rich Life Notes của mình sẽ là một khởi đầu khá là phù hợp nhé. Mỗi tuần mình sẽ gửi thẳng vô email của bạn những cái kiến thức về tài chính và đầu tư dễ hiểu và có thể áp dụng được liền. Những cái yếu tố tâm lý mà giúp cho bạn có thể tránh những cái sai lầm rất là tốn kém và những cái tin nóng sốt trong thị trường tuần vừa rồi. Ngoài ra mình còn giải đáp những cái thắc mắc phổ biến và còn nhiều thứ khác mà mình nghĩ là có giá trị cho bạn. Đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí luôn. Bạn chỉ cần dùng email đăng ký là xong. Chỉ tốn 30 giây thôi, bạn vào website huylương.com để đăng ký nhé. Nó sẽ giúp cho bạn quản lý tài chính và đầu tư một cách rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Hẹn gặp bạn trong newsletter nhé. Rồi nếu như mà bạn đã thoát khỏi hai cái lớp 7 môi trường và 7 năng lượng rồi á, thì vẫn còn một cái lớp 7 khác, đó gọi là 7 hệ thống. Hệ thống chính là cái lớp mà giữ tất cả tụi nó lại với nhau. Có nghĩa là cái 7 môi trường và 7 năng lượng á, là nó giúp cho bạn làm cái việc là bạn có thể bắt đầu làm việc được hoặc là bắt đầu để theo cái thói quen đó được. Nhưng mà cái hệ thống á, là cái nó sẽ giúp bạn duy trì được cái thói quen đó trong một khoảng thời gian dài. Nếu không có thể bạn rất là dễ bỏ. Thì cái 7 hệ thống này là cái rất là ít người nói đến và thường là mọi người không có để ý tới nó. Cái 7 nhỏ đầu tiên ở trong cái 7 hệ thống á, nó gọi là cái 7 không biết tối nay làm gì. Có nghĩa là bạn không phải đặt kế hoạch cho cái buổi tối của bạn. Nếu như chúng ta không có một cái kế hoạch á, thì chúng ta đã đặt kế hoạch cho cái sự thất bại rồi, đúng không? Có nghĩa là bạn có tưởng tượng là nếu mà bạn đi về nhà, bạn không có một cái ý niệm là ok tiếp theo mình sẽ làm cái gì hết, thì bây giờ chúng ta sẽ về nhà làm gì? Chúng ta sẽ ăn gác, xong cái nằm lên ghế sofa hoặc là nằm giường bật cái điện thoại lên, với ý định là coi tầm khoảng 15-20 phút thôi, xong rồi lướt một hồi nhìn lại thấy 11 giờ đêm chẳng hạn. Cái đó chuyện là bình thường đúng không? Thì để mà tránh cái việc đấy thì bạn sẽ làm cái việc là đặt kế hoạch cho mình đó, là buổi tối chúng ta sẽ làm những cái công việc gì, những cái thứ nào mà chúng ta cần phải đặt ra để mà hoàn thành. Nhưng mà đừng có làm cái chuyện là ban ngày mình sẽ đặt cái kế hoạch buổi tối làm gì. Như vậy á, nó sẽ làm cho cái kế hoạch của bạn nó gọi là bị manh mún á, có nghĩa là nó không có được cụ thể, có nghĩa là nó không nằm trong một kế hoạch dài hạn á. Thì chúng ta nên làm cái việc đó là một tuần chúng ta sẽ set kế hoạch một lần. Có nghĩa là ví dụ như là chủ nhật đi, bạn sẽ đặt kế hoạch là ok nguyên một cái tuần đấy bạn muốn hoàn thành một công việc gì đấy, thì bạn sẽ phân ra cái tối thứ hai làm này, tối thứ ba làm này, thứ tư làm này, thứ năm nghỉ, thứ sáu nghỉ, thứ bảy làm chẳng hạn. Thì nó sẽ giúp cho bạn làm được cái việc đó là bạn biết rất là rõ ràng là trong một tuần bạn có khoảng mấy đầu việc đó và bạn sẽ cần phải hoàn thành, thì bạn sẽ sắp xếp để mà bạn hoàn thành nó. Mình nghĩ là tốt nhất là đừng nên đặt quá nhiều đầu việc trong một tuần, tại vì thực ra là về cơ bản là buổi tối á, bạn cũng không còn quá nhiều năng lượng nữa mà bạn có thể hoàn thành 20 công việc trong một tuần nữa. Bạn có thể đặt ra tầm khoảng 5-6 công việc gì đó thôi và bạn sẽ cố gắng hoàn thành nó. Thì đặt cái số lượng ít và hoàn thành nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc đặt nhiều nhưng mà hoàn thành một phần. Tại vì lúc đó khi mà bạn hoàn thành một phần á, cái não bạn nó vẫn cho bạn biết á, là bạn không hoàn thành kế hoạch và không có đạt được cái mục tiêu. Thì nếu vậy á, nó sẽ không giúp cho bạn có cái động lực để tuần kế tiếp bạn làm tiếp. Cho nên là mình nghĩ á, là chỉ cần đặt khoảng 3 hoặc là 4 cái mục tiêu nhỏ trong một tuần thôi, và miễn sao mà bạn hoàn thành nó ở trong tuần và buổi tối là được, không cần phải đặt quá nhiều. Bản thân mình á, đang có rất là nhiều việc mình cần phải làm. Mình đi làm full time, mình có một em bé 2 tháng rưỡi tuổi và tụi mình không có ai phụ giúp hết, chỉ có hai vợ chồng mình thôi. Mình có YouTube nào, mình có newsletter rồi, mình đang chuẩn bị cho cái cộng đồng này. Rồi nói chung là hầm bà lằng tổ cẩu rất là nhiều thứ phải làm. Cho nên là mình phải làm cái thứ nó gọi là time blocking, có nghĩa là bố trí là cái thời gian nào trong một tuần vào cái ngày đó thì mình sẽ tập trung làm cái công việc đó để mà hoàn thành cái công việc đó thôi và không có làm công việc khác. Thì như vậy thì mình mới có thể hoàn thành những cái công việc mà mình đang làm được. Mặc dù là bây giờ hiện tại mình cũng đang bị nằm trong một cái đống rối nùi, là bởi vì mình đang rất là gấp rút để mà chuẩn bị ra mắt cái cộng đồng á, cho nên nó có rất là nhiều thứ nó phải làm. Cho nên là hiện tại là cái lịch của mình nó đang rối tung beng hết trơn á trội. Cái đó là cũng là cái dở mà mình hy vọng là khi mà mình ra cái cộng đồng rồi thì lúc đó mọi thứ nó mình sẽ sắp xếp nó lại được một chút xíu. Nãy giờ mình đã nói về cái cộng đồng vài lần rồi đúng không? Nếu mà bạn chưa bao giờ biết cái cộng đồng của mình nó là cái gì á thì đây. Ok, 30 giây để quảng cáo. Nếu như mà bạn đang quan tâm tới tài chính cá nhân và đầu tư mà chưa biết cái nơi nào để mà có thể học và trao đổi với mọi người á, thì đây, cái cộng đồng Rich Life Community là cái cộng đồng mà tụi mình đang chuẩn bị và sắp mở ra. Đó chính là nơi mà phù hợp cho bạn nhé. Trong cộng đồng này có rất là nhiều thứ. Thứ nhất là mình có xây dựng một cái khóa học rất là ngắn gọn, dễ hiểu, bao gồm 4 cái trụ cột: quản lý chi tiêu, tăng thu nhập, đầu tư và cuối cùng là kiểm soát tâm lý. Thì cái kiểm soát tâm lý là một cái mà mình cảm thấy rất là tâm đắc, tại vì ít có người nào nói nhiều về tâm lý, mà mình nghĩ tâm lý là cái thứ cực kỳ quan trọng trong tài chính và đầu tư luôn. Cái thứ hai sẽ có gọi là hỏi đáp hàng ngày và đều đặn.
Có nghĩa là cái việc mà bạn lên đó bạn đặt câu hỏi, sau đó mình trả lời, team của mình trả lời, hoặc là những người khác á, người ta sẽ trả lời và giúp đỡ lẫn nhau á, nó sẽ giúp cho bạn học rất là nhiều. Và mình cực kỳ anti những cái dạng toxic rồi nói xấu rồi chửi bới này kia, cho nên là trong cộng đồng của mình sẽ không có những cái chuyện đấy. Cái thứ ba là mình sẽ livestream hàng tuần. Nếu mà bạn chưa biết mình livestream như thế nào, bạn có thể coi video này ở đây. Mình trả lời rất là nhiều câu hỏi của mọi người và mình cũng có thể làm những cái workshop để dạy những cái kiến thức về tài chính nữa. Và cái cuối cùng là mình sẽ có những cái game, những cái trò chơi, những cái thử thách để mà giúp cho chúng ta áp dụng những cái thứ mà mình đã học vào trong cuộc sống. Hiện tại là mình đang mở danh sách chờ để mình kiếm được 100 gọi là founding member, là 100 người đầu tiên đó vào xây dựng cộng đồng. Thì sau khi mà mình và 100 người đấy xây dựng cộng đồng nó ổn thỏa mọi thứ thì mình sẽ mở ra cho tất cả mọi người tham gia. Và tất nhiên là nếu mà bạn là完全用电驱动的，对于咱们一般人来讲，说实话，想到就很不容易，对吧？但是对于他来讲，想到了只是第一步，怎么把它实现出来，这个过程是极其费劲和复杂的事儿。我们待会儿会讲这个过程。但是现在能够看到的结果是什么呢？丰田、戴姆勒这样的老牌汽车公司都在采购特斯拉的动力总成。也就意味着特斯拉这几年的努力超越了他们过去的几十年，这就技术的领先就是靠工程学一点一点实现。这是第一个模块，就是追寻了不起的目标哈。第二个模块叫做极致硬核的工作，就任何一个人想要成为马斯克，你都得能够实现玩命啊。这个马斯克说，如果有的选，我倒更想从成功中汲取经验。什么意思呢？就是大量的失败，他面对过大量的失败，才汲取了一些经验。如果能够成功带来成功，那当然最好。所以他说，你如果想要去创造一个工程学的奇迹，你必须得充分的了解所有的细节。SpaceX 之所以能够如此迅速的推进项目，原因之一在于工程决策和支出决策都由我一个人拍板，就是他自己既懂工程，也要管财务。这个我有过无数次高强度工作的经历，每周得工作100小时，千真万确，每周工作100小时，每天大约只睡6小时。我不建议你也这样做。他说他一周连续7天连轴转。公司遭遇危机时，我就睡在车间地板上。多数时候我不会睡在会议室里，因为员工看不见，我就睡在工厂车间里。我通常凌晨4点直接在工厂车间的地板上睡下，4个小时后醒来继续工作。就是这么疯狂。然后把创业如果想象成战争，你希望你的将军躲在后方享乐，还是亲临前线作战？所以到第一线去是非常重要的一件事。永远铭记，你自己都不想做的事儿，也别要求下属做。一线员工的所有工作，你至少都会亲自干几次。这个埃隆·马斯克说，我坚信，一旦在职场中划分了管理层和普通员工，就无法营造良好的工作环境。我们致力于建立一个平等的体系，不人为的设置等级壁垒，让每个人都有机会从实习生成长为能够领导整个公司的中坚力量。他取消了管理层的所有特权，就是管理层没有独立的办公室，管理层没有优先的车位，管理层没有单独吃饭的场所，都是跟所有人在一起。软件团队的主管必须至少要花20%的时间亲自编写代码。太阳能屋顶项目主管必须亲自上屋顶安装设备。用人工智能的术语说，自负会破坏你的强化学习循环。你要保持强大的强化学习循环，也就是说，要把责任揽在身上，别太把自己当回事儿。就是一个人学习能力高，靠的是什么？靠的是愿意承担责任。就是我愿意冲到一线去跟员工一起面对真正艰难的事情。而如果我们不愿意干这样的事情，我们只能够在办公室里边规划完了以后，责怪底下的人没有执行力，责怪底下的人干不好，或者底下的人不够聪明。这是人们天然会容易形成的一种惯性思维，因为位置高就会让人自以为自己聪明。但实际上，如果你扑到一线去跟他们一起做销售，跟他们一起装太阳能的屋顶。This is mainland.
你才会知道这里边最难的事儿到底在哪儿。我们应该怎么样打造出一个更加可信的、更加低成本的、有效的一个通道啊？这是埃隆·马斯克的工作方法。然后怎么打造一个卓越团队呢？最核心的是有一个共同的目标。什么叫公司？公司是人和机器组成的控制论集合体。这是埃隆·马斯克的定义。公司是人和机器组成的控制论集合体，也就是个生命。你要把 That's a good question.把这个控制论的集合体能够高效的运转起来，那最重要的一件事儿是团队要卓越。这个卓越的团队能够凝聚在一起，靠的是什么？靠的是一个大家都认同的伟大目标。所以这个目标很重要。接下来，如果能够打造出一个能用的产品模型，就最好，因为再糙的产品模型都好过 PPT 上的图。PPT 上你画。Réinitialiser. What is your appropriate level in Mandarin and how long have you been studying it? If I were to guess, I would be B2 just because I've been studying it for 5 years. Tomorrow's actually my 5-year anniversary, believe it or not. Today's like 1 day off before 5 years. If you want to get an idea of what my Mandarin level is, there's a video. If you go to my stream, all my videos, I mean. If you want to know my language level, my first ever video talks about my 10,000 hours of studying Chinese, and my Chinese stats overall. I did a lot. So I did 10,000 hours of listening in Mandarin, 500 hours, almost 600 hours of speaking. I could virtually read a lot of words, but there's no estimate amount. I can pretty much read everything or most things. Just anything but food ingredients and anything super medical or politics related. So I say B2. I have to say that to be safe. Hey, Pacey.
You've been slacking on your Korean, I notice. That's crazy. A little bit. It's okay though. You do need to go crazy for one of the five. You want to go for the hardest languages, you do need to go crazy or go beyond crazy, trust me. Oh, if you're N1 in Japanese, then you're the man then. I got nothing on you. If you got N1 in Japanese, you'll definitely learn Mandarin a lot faster. I should be asking you for questions. I never done the Chinese HSK exams. Yeah, H1 in Japanese is crazy. Congratulations though. Sorry, fresh tomorrow. We'll upload stats each day in Discord. Hold myself accountable. Nah, man, it's up to you. Not many people will really show their stats anymore, but it's good to do it. Épicerie. Cimetière. Wait, how long have you been learning Japanese for to get N1? It'd be cool if I could interview you. If you're okay, if you're cool with it, I would love to interview you since you're N1. Oh, pronunciation. You don't have to be perfect though, so. Oh, so you and I are twins. So we both learned our languages for 5 years. Tomorrow's my 5-year anniversary. It's exactly tomorrow. Bourg rural. What languages am I learning right now? Technically, all of these languages. It's a lot, I guess. It's quite a lot. Everything's on my right side. You can always do hashtag language. I think it's language or languages, something like that. There you go. Feuille. Laissez mon cerveau. Panneau publicitaire. Individuel.
Un lien. Bataille. Soleil. Extraterrestre. Où puis-je me procurer ça? Qualité du microphone. Je ne compterai pas là-dessus. Dénigrer. Annoncer les fiançailles. Épée. Manuel. Casque. I passed the JLGBTN1 in December 2024. Since then, I've been studying Spanish. I'm an intermediate now. I've started recently learning Chinese. My Japanese is a little rusty, but I'm sure we can do an interview sometime this year. Sure. It's just like it's just like an interview about your progress with Japanese, how'd you get there, tips, that kind of thing. If you look at my videos, I just do like some casual talks with people, and that's generally what it is. So. Besides, directly, it's just for me because I'm asking. I want to improve too, so and then everyone else just gets the benefit of it. 学びたいです。明かりが消えています。
食料品 My level Japanese? Non-existent. Not at all. I don't speak it at all.もっと近づく Damn, bro, you still alive? As long as I live, I usually can go up to 8 hours. So, if I started streaming earlier, I used to stream like a lot early, like 2 hours early. So I could have been like 8 hours. Actually, by now, 6 hours in, but now it's like 4 hours in, I believe, or 3 hours. I don't even know how long am I in. I've been 3 hours and a half. I thought it'd be a lot longer, to be honest. Real life. Real life, man, real life. You got your Spanish down, who?もっと持ち帰りたいです No, really, dog? It's like they're talking in code. Who's they? Do in real life talking to people from different like the Spanish speakers. I guess. I traveled to Taiwan and Vietnam. I didn't record anything, but I did it. People just pretty much saying I should do what Xiaoma did, just go up to random people and speak their languages. I'm more of a defensive speaker, as in I'm more like I only speak the language if someone talks to me in it. Otherwise, if I'm in the country, I'm gonna speak the language. If I'm in my country, it's whatever. I have no pressure to speak anyway, so it's fine. Dictionary app, Imiwa. That's pretty cool. I'll make sure to offer it to everyone else then. Taiwan, oh, Chinese land. Yeah, just don't say it's China or else you're gonna get your ass kicked. Promoting his app. It's okay. This is not a free course. 無理しないでくださいね
苦痛を伴わないメリット。장면 Would it be more helpful for you to translate to Japanese from Chinese Simplified, considering you have a good level of Mandarin? No. Just because it's the grammar's backwards. In my opinion, I just use the mother tongue as the easiest way to go straight because I'm just doing multiple instant translation. Technically, this is active recall, but this technically is I call it the Google Translate method because it helps me create words out of will or training, converting all passive to active. That's how I did Mandarin. I converted all passive to active vocabulary through this way. It's like pretty much trying to put. Oh god, what's a good analogy to compare this? I just keep poking the bear, then eventually the bear starts chasing me. 저는 체계적인 사람이에요. Probably. It would be easier. My brain just requires more brain power to use Mandarin compared to my mother language. It's okay though. I could, but my brain gets tired faster. Well, I've been studying for 3 hours straight. So I'm in no rush technically. Grammar's different, but it helps with remembering Japanese kanji. I can technically I can already recognize it. I just don't know how to pronounce every single kanji. So
On the cool part is I can recognize every kanji on the spot. It's just pronouncing it a different way. You're doing better than I am. I'm just existing, so there's always better methods than mine. I just happen to be the only one with the camera on. I don't think there's anyone with the camera on that studies. Well, technically, they all do notebooks and Genkeys and stuff. So I'm pretty much the only guy who does super technological approach because I'm only doing everything online. If you join my Discord group, I can add you on Discord, and then we can have a discussion if you want. I did like interview with an N1, N2, but it'd be nice to just do an N1 in general, like an N1 unit learner. That'd be more fun. Are you American or where are you from? Either way, it's pretty impressive. I'm not sure what your Discord is. I'm from India. That's even more impressive. Why'd you choose Japanese as an Indian person? Is it like to move there and stuff? Is there like better opportunities for you guys? I have no idea. Immigration. I just like learning languages. Nice. Wait, did you actually have an N1 exam in India, or you went to Japan and took the N1? I'm guessing it's in India. Ding, 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 ding. Yeah, I took it in India. I'm so proud of you. I don't know you that well, but I'm so proud of you. You probably know like a lot of languages. Actually, I barely passed it. Oh, is it like the minimum requirement, like 70%? It's okay. Passing is still passing. Honestly, as long as you go to the country, understand what everyone's saying, then that's absolute win. Then you don't really need the exam. It's just there to make others know that you actually are worth something. It's kind of sad. How many language are you fluent in right now? English. I should probably do this. Disclaimer: I am not fluent in any language. You're talking about this. How many languages on my conversational at? I guess 4. I'm not gonna be fluent in any of these languages realistically. I didn't see that. LOL. Now it's new. I just added this in now, so it's not really shown visually because I usually show this. I just show my progress, but this is just like if someone asks me, "Am I fluent?" I show this, which is fine. My Discord, sure. Is it like super early for you there right now? It's like 4 a.m. How do you add to server? Add friend. Oops, I don't know what the heck I just grabbed. There you go. It's 2 a.m. here. Oh, so we have
13-hour time gap then. 2:30 a.m. Shouldn't you be sleeping? 睇下行個眼嚟咯。I'm trying to learn Spanish. It's been kicking my ass, but it's fun, low key. If it makes you feel better, Spanish is considered easy, but there's a lot of aspects of Spanish that's pretty difficult. Yeah. If you want my advice how to make it a lot easier and fun. Actually, not. I don't really make it fun. I just make it very effective so that you just continue. I'm glad that you're learning though. Spanish is pretty. Like I learned Spanish too, but I'm not fluent. Just conversation. I have to go to sleep. All right, Manak. See you next time. Hopefully, you visit another time. So, how's your Spanish is pretty? That means your Spanish is pretty good. Are you learning? Are you beginning stage? Like, what stage of Spanish are you in right now? Espanol con Juan. I have no idea who he is. I went straight to native content. So I don't really know who that is. It's a good suggestion for Neven then. You hear that, Neven? Espanol con Juan. I only listen to native content. He is Spanish native. Yep. I think they're all natives. That's why they have the channel. They usually just slow it down for you. I'm pretty beginner, but I have a Hispanic family, so I understand a little more than. Ooh, you have the foundation technically. It's in your brain. You just can't access it. If you want a recommendation, I could recommend you 2 apps. If you really want to improve like super fast, so depends. You don't know who I am, so it doesn't really matter. I'm just a guy on the internet. Language Reactor, Link. That's what I use. I use those to learn Mandarin. Technically, Language Reactor is more newer. I used to use just straight up YouTube. Language Reactor is for YouTube, and Link is for learning words fast. So, you're learning the easiest language for an English speaker. Trust me, you'll learn super quick. If you're tackling Mandarin, that's a whole different case. So, consider yourself lucky you're learning the easiest language for English speakers. It is a lot of pressure. It makes you feel better. I'm Viet, and I didn't learn Viet until I'm 23. So I kind of get it. It's okay. Honestly, the pressure should be The pressure should be on your side now, because if you have the pressure to learn, you're actually on the right track. You want that pressure, because most people who don't have pressure, they're not going to learn it because there's no reason to learn it. No problem. Language Reactor is free. Link is like $15 a month, but it's gonna be my opinion, the best $15. I used it, so that's why. But I'm like the only person who advertises Link. So don't take that too serious. Everyone's gonna say Anki. It's free, but it's a lot of work. You have to create flashcards, so it's kind of boring too. If you ever want specific tips, I'm always here. I'm here every day. You can always join my Discord and ask me questions directly anytime. I don't know, if I were to like coach you, I could probably get you there super quick. You just have to put in the effort.
because Smash should be extremely easy for you. But it's up to you, however you want to do it. Most people don't really survive me, apparently. What? What's up, being patient? Yeah, the pressure is beneficial though. Makes you feel better. The guy who in here is also learning Spanish, so but you guys have different reasons, but similar reasons, relationships related. We got two Spanish speakers, Spanish learners in here. What's up, man? Let's go to lunch soon, though. I've been studying for 4 hours, 3 hours. Honestly, it feels you can usually whatever I do, it takes me like 6 hours, but I make the efficiency so fast that time goes a lot slower than I thought. So I could be studying harder, honestly. I should be studying harder. Yeah, take that. You want that pressure and make that into your power. I do recommend having some. If people pretty much diss you that you don't learn Spanish, you want to use that energy. You want negative energy, but that's just I believe in the dark side for this case. The dark side is pretty useful, but you want both. You want both kinds of energy, positive and negative energy. You know, there's betrayal, there's revenge, there's sadness, there's embarrassments. That's what gym bros exist for, right? So I gave you perfect examples how to access your motivation. It's a whole different type of motivation though, but it's usually a lot stronger. So I kind of guess you can debate that the dark side is a lot stronger for this reason. Man, I'm starving now. How many hours a day do you think is good to study? How much time do you got? If you had 1 hour, you can do a lot in 1 hour. With Spanish, if you combine, if I taught you, you can do a lot in 1 hour. I swear to God. But of course, you want to find your minimum and your maximum. Ideally, your minimum is going to be like an hour. Your maximum is probably like 3 hours or something. That's usually the range for Spanish. Because technically, your goal is to not give up. That's usually everyone's problem in the game. They give up too fast.
I work like 7 to 5, not gonna lie, so I stay like 2 hours a day at night. Oh, you have so much time then. 2 hours is a lot. Wait, so, are you like you're not American, are you? Are you American? No. Where are you from? Because how are you? Are you supposed to be working right now? So you're on lunch break. So you're on your lunch break technically. What is that username? A username, I suppose. NA, the hours fluctuate a little, so I got off 4:15. You are Eastern, Florida, New York. Massachusetts. All right, legit. Honestly, you have 2 hours. You could just legit use Language Reactor. You don't know use Language Reactor. You just grab a video. Like if I were to use Spanish for you, right? Let's see. I guess quick demonstration. Language Reactor allows you to have two subtitles. The first row is going to be language is the target language. The bottom is your native language. Every time you hover over a word, instant translation. You have keywords such as like A, S, and D. So A is to let you go back a sentence. S is to play the same sentence. Or you press D to go to the next sentence. So with this kind of superpower, you're gonna be pretty maximized. This is the max speed. This is the max potential for listening comprehension. Technically, that's what my channel is. I just focus on listening comprehension. How do you speedrun to listening comprehension is technically what I focus on. But since there's so many languages at the same time, it's gonna be slower inevitably. So use Language Reactor how you want, but I just gave you my best advice. Lost 4 subscribers. That was quick. It's fine though. I'm chilling. All right, I should probably get ready to eat soon. So feel free to just mute me, hangouts. I'm just gonna go get food. I am hungry. Everything I say is, yep, if you have any questions, just ask. It's free, so it's not like I'm charging anything. This is all I do on my free time. 20 minutes timer. All right, I'll be back.
即係好直白想帶出個 message 就冇咗前後嘅唔該啊、請問啊，亦都佢冇 consider 請問啊，亦都佢冇 consider 會唔答你咯。會唔答你咯？即係佢會覺得你可能係一個公眾嘅人啦，即係你係上網 KOL 啊成啊， share 一啲我嘅生活啦。我問你，你要答我啊！即係佢冇咗嗰個覺得人與人之間嘅基本尊重咯，係覺得人與人之間嘅基。Pretty much just look for anything that has 覺得人與人之間嘅基本尊重咯。係啊，咁我呢啲就即係你問我講真，我就唔係幾想答嘅，但係我就唔係幾想答嘅，但係我亦都有過唔到自己個關啦，即係因為我覺得但係我亦都有過唔到自己個關啦，即係因為我覺得回覆都係一個禮貌嘅表現啊，即係因為我覺得回覆都係一個禮貌嘅表現，都係一個禮貌嘅表現嚟噶嘛，所以我都會想俾個回覆。又或者其實嚟噶嘛，所以我都會想俾個回覆。又或者其實佢只係唔好加 emoji 嗰啲會唔會啊？即係加個 QQ 嘅，加個 QQ 嘅 where 咁樣就會可能會 Q 啲，就會唔會好啲？我自己都覺得會奇怪，你會咁樣咩？我無啦啦問喺邊？會咁樣咩？我無啦啦問喺邊？係咪就係咁樣咧？係咪就係咁樣咧？唔知我可能唔知我都好少會咁樣兩粒字，係咪啊？唔知我都好少會咁樣兩粒字，係咪啊？我遇過咯，即係你話比例上唔係好多，你話比例上唔係好多。我覺得大部分嗰啲都比較有禮貌嘅，如果佢哋真係想知或者真係想問嘅時候，但係總會有一兩個係咁，跟住我即諗，總會有一兩個係咁，跟住我即諗起咧就會係呢一類型，我就會覺得我都應該幾唔中意相處。even 我都應該幾唔中意相處。even 你當佢唔係一個陌生人啦，你當佢係我啲朋友，佢真係好想知嘅時候，如果佢問我咧，我覺得我同佢都做唔成好 close 嘅朋友，我就會覺得呢個朋友原來都即係問起嘢上嚟都冇乜禮貌喎，咁我就會覺得我同佢做唔到交心嘅朋友咯。所以我覺得每個人有自己嘅 preference 咧，我好認同呢一句嘅。但係你話喺討厭鬼真係如果有個排行榜咧，我覺得佢都未必排到好高嘅，只不過係覺得佢係。但係你話喺討厭鬼真係，如果有個排行榜咧，我覺得如果有個排行榜咧，我覺得佢都未必排到好高嘅，只不過係我會諗起一啲比較冇咁中意相處嘅人咯。因為我上網睇過咧，我發現大家都幾唔中。我發現大家都幾唔中意，最唔中意咧，似乎都係有心機嘅人。我唔知係咪就係偏向自私嘅嗰一類咧？可能有目的性接近你，或者目的性接近你，或者有目的性俾個陷阱你踩嘅人。哦，即係淨係有目的性俾個陷阱你，有目的性俾個陷阱你踩嘅人。哦。有目的性俾個陷阱你踩嘅人。哦，即係淨係已經涉及到可能有害人之心。哦，即係淨係已經涉及到可能有害人之心啦。係啊，因為我自己個諗法咧，就因為新聞界咧，其實我哋又好似好少遇到呢樣嘢。有冇話新聞女？其實我哋又好似好少遇到呢樣嘢。有冇話新聞女王？我就係覺得呢啲嘅。我冇話新聞女王。我就係覺得我哋就好少咯，所以我反而係覺得我呢啲嘅。我就係覺得我哋就好少咯，所以我反而係覺得喂，咁你話真係娛樂圈，甚至你前 model，你話真係娛樂圈，甚至你前 model 嘅界別，我自己會感覺。我自己會感覺上，我覺得多啲咯。你有冇咁嘅經歷咧？有噶，不過 depends on 係乜嘢咯？即係究竟係一個工作機會，大家去爭取啊，定係 job 大家去爭取啊？爭 job 應該係最，我覺得又未至於嘅。但係如果你話我都未必會即係將好多自己私隱嘅資訊去透露，有自己私隱嘅資訊去透露又真嘅，因為始終點講咧，真係唔係大家好 close 啊，唔係所有人都真係會咁為你着想噶嘛。又或者可能佢未必有心，但係可能又無意之間透露到，係可能又無意之間透露到，係可能又無意之間透露到你一啲秘密或者你啲嘢俾其他人透露到，你一啲秘密或者你啲嘢俾其他人知，秘密或者你啲嘢俾其他人知。咁你唔知會有心定無意，但係咁你唔知會有心定無意，但係你都唔想咯。係啊，即係你都唔想咯。係啊，即係所以點解咧？喺討厭鬼嘅行列咧，好似都幾多討厭鬼嘅行列咧，討厭鬼嘅行列咧，好似都幾多人唔中意啲八卦嘅人咯。我係嗰啲咧我都幾講義氣嘅。即係如果我曾經聽過啲，譬如可能有啲人你見到佢哋可能係 friend 嚟嘅，平時係 close friend 咁樣啦。咁但係如果喺另一個場合你見到，某一個人可能會講你之前見到佢哋好 friend 嗰啲嘅人嘅是非咧，咁我就會你之前見到佢哋好 friend 嗰啲嘅人嘅是非咧，咁
咁我就會有少少點解會咁嘅咧？即係你明明同佢好 friend 噶嘛，咁點解你會講佢壞話？咁我就會有少少點解會咁嘅咧？即係你明明同佢好。即係你明明同佢好 friend 噶嘛，咁點解你會講佢壞話？係啦，我就會好壓啦，就會覺得我就會開始，我就會好壓啦，就會覺得我就會開始覺得呢個人可能有啲問題。我就會好壓啦，就會覺得我就會開始覺得呢個人可能有啲問題。係我有試過，即係以前嘅經歷就係咁樣。係我有試過，即係以前嘅經歷就係咁樣。所以就係啲人就係唔中意太gossip或者太八卦。係啊，但係當然有一班人係好中意講八卦嘅，我成日都覺得。我明，但係唔好涉及其他人。但係當然有一班人係好中意講八卦嘅，我成日都覺得。但係當然有一班人係好中意講八卦嘅，我成日都覺得。我明，但係唔好涉及其他人咯。即係如果呢個八卦，我明，但係唔好涉及其他人咯。即係如果呢個，我明，但係唔好涉及其他人咯。即係如果呢個八卦係淨係關自己，即係如果呢個八卦係淨係關自己事咧，咁我覺得都冇嘢嘅。即係八婆仔大家講，咁我覺得都冇嘢嘅。即係八婆仔大家講下自己嘅睇法啫。但係如果你嗰個內容係又未必係，但係如果你嗰個內容係又未必係真啦，然之後又涉及其他人，然之後加啲你自己嘅猜，然之後又涉及其他人，然之後加啲你自己嘅猜測啦。我覺得肯定係咁啊，咁我就覺得就多咗啦。係啊，所以我覺得咧，有心啲人形容為有心機咧，其實好容易就變咗就會傷。係啊，所以我覺得咧，有心啲人形容為有心機咧，其實好容易就變咗就會雙面人啦。呢樣嘢我都係比較唔中意嘅，因為我喺度諗我究竟工作上面有冇遇過咧？我覺得，因為我喺度諗我究竟工作上面有冇遇過咧？我覺得的而且確咧，喺自由身即係我哋 American Angel, hello, how's it going? 我覺得的而且確咧，喺自由身即係我哋而家，我覺得的而且確咧，喺自由身即係我哋而家類似係 freelance 咁樣。我覺得的而且確咧，喺自由身即係我哋而家類似係 freelance 咁嘅狀態咧，我覺得比較少嘅，真係好似係打工。我覺得比較少嘅，真係好似係打工啦，又或者我以前咧喺電視台工作嘅時候咧，係多啲。係因為我喺度即刻諗翻究竟我有冇啲咁嘅經歷咧？因為係因為好似好少。係因為我喺度即刻諗翻究竟我有冇啲咁嘅經歷咧？因為好似好少，但係認真諗可能因為我擺得太輕，所以我唔係好記得啫。因為好似好少，但係認真諗可能因為我擺得太輕，所以我唔係好記得啫。因為我曾幾何時咧，我都記得我當年係因為我擺得太輕，所以我擺得太輕，所以我唔係好記得啫。因為我曾幾何時咧，我都記得我當年係喺其中一個電視台做嘅時候。我曾幾何時咧，我都記得我當年係喺其中一個電視台做嘅時候咧，我係俾一啲幕後跣過嘅。係俾一啲幕後跣過嘅，係啦。咁我可以講分享少少個經歷，因為我唔係好記。係啦，咁我可以講分享少少個經歷，因為我唔係好記得究竟做錯嗰件事係咩。我唔係好記得究竟做錯嗰件事係咩。我打一個譬如就係我哋譬如做一啲新聞直，打一個譬如就係我哋譬如做一啲新聞直播嘅卡士嘅時候咧，我除咗一個主播嘅角色咧，我都有機會係一個編導嘅卡士嘅時候咧，我除咗一個主播嘅角色咧，我都有機會係一個編導嘅角色。即係我唔係出鏡嗰個，但我係會即係我唔係出鏡嗰個，但我係會編排緊呢一節新聞。係啦，呢一節新聞要出嘅係啲咩嘢？例如係啦，呢一節新聞要出嘅係啲咩嘢？例如我哋有一次係會同啲觀眾打上嚟問股票咧，例如我哋有一次係會同啲觀眾打上嚟問股票咧，都係會我係編導嘅時候咧，我負責打嗰啲 number， 再俾即係 online 嘅時候，都係會我係編導嘅時候咧，我負責打嗰啲 number， 再俾即係 online 嘅時候接通咁樣啦。咁咧我冇記錯咧，就可能係譬如我哋編排咗下一則。咁咧我冇記錯咧，就可能係譬如我哋編排咗下一則嘅新聞，可能係要出 A 咁樣啦。哎呀，咁點知可能係都唔係可能嘅，因為我好明顯我做嗰角色噶嘛，我知道係導播即係幕後嗰邊咧應該出咗啲錯，咁就出錯咗 B， 可能 B 先另一個人係啦，唔係新聞嗰條新聞係 B 咁樣啦。但係咧作為財經節目咧，呢個唔係一件好大嘅事嘅。但係咧作為財經節目咧，呢個唔係一件好大嘅事嘅，因為主播係因為人哋唔知，跟住個主播係因為人哋唔知，跟住個主播咧其實見到你出咗 B 咧，我哋個 auto Q 都會變咗係 B。個主播咧其實見到你出咗 B 咧，我哋個 auto Q 都會變咗係 B。咁所以亦都可以跟翻嗰個字幕，咁所以亦都可以跟翻嗰個字幕機咧去講個主播咧其實見到你，咁所以亦都。I don't learn Japanese until 2029. Then what language are you learning now then? 咁所以亦都可以跟翻嗰個字幕機咧去講 B 先。所以其實你喺出邊嘅世界咧就唔係唔發，所以其實你喺出邊嘅世界咧就唔係唔發現唔到呢件事嘅係啦。咁但係咧，因為電視台咧，我覺得喺製作嘅流程上面咧，就始終唔知咧係咪始終都守舊少少，就始終唔知咧係咪始終都守舊少少。佢哋遇到呢啲情況咧，佢哋要匯報嘅。佢哋遇到呢啲情況咧，佢哋要匯報嘅，因為錯咗，係啦，因為錯咗，咁咧就主播咧係覺得冇乜嘢噶嘛，主播都唔使特別匯報嘅，但係就主播咧係覺得冇乜嘢噶嘛，主播都唔使特別匯報嘅，但係咧個幕後我唔知係監製定係導，但係咧個幕後我唔知係監製定係導演咁樣啦，佢就要匯報呢件事啦，就要匯報呢件事啦，咁跟住咧最後咧係原來佢就係屈咗落我度啊，咁跟住咧。最後咧，係原來佢就係屈咗落我度，話係我整錯咗，所以就出錯咗咁樣啦。呢個但係撳嗰個 Q 嗰個題目嘅人唔係你撳嗰個掣噶嘛 ？Suppose 我唔係好記得詳情啦。
Wow, quite a lot of languages. Good luck, my man. Good list, my man. 情啦，總之嗰件事咧一定係幕後做錯咗，咁而佢哋咧就係話主播撳錯咗，而呢件事咧我係唔知嘅，因為都係話其實唔係啲咩大件事，因為觀眾唔知啊嘛，咁所以咧就不了了之咗噶啦，咁因為佢哋有，咁所以咧就不了了之咗噶啦，咁因為佢哋有呢個要報 report 嘅系統啊，所以佢要咁樣做嘛，跟住點解我最後會知咧？係因為其實我同幕後好多都好熟嘅，咁跟住咧就有其中一個幕後就同我講話講翻，咁跟住咧就有其中一個幕後就同我講話講翻呢件事。講翻呢件事，就係話當其時係啊，佢咧上去寫份 report 啊嗰啲咧就話係你錯嘅。當其時係啊，佢咧上去寫份 report 啊嗰啲咧就話係你錯嘅咁樣啦。咁我唔知啦，你其實唔知道佢哋又會唔會係唔中意大家，而所以話俾我聽。而但係我同嗰個幕後係的而且確熟嘅，佢就睇唔同嗰個幕後係的而且確熟嘅，佢就睇唔過眼，咁佢就話俾我聽。咁你就會覺得哇，估唔到平時相處都叫 O K，咁你就會覺得哇，估唔到平時相處都叫 O K 嘅幕後，佢會喺暗啞底度。其實咁樣，但係其實有咩得着咧？即係佢純粹諗住免。佢諗住免孭一個鑊，係啦，咪就係佢唔使孭個鑊咯。咁係可能係啦，咪就係佢唔使孭個鑊。係啦，咪就係佢唔使孭個鑊咯。咁係可能佢睇得起你，覺得你有能力孭呢一個鑊，即係冇事，覺得你有能力孭呢一個鑊，即係冇事。係啦，我都有問嘅，因為我咪就係話其實我都有問嘅，因為我咪就係話其實呢件唔係一件咩咁大嘅事咧。因為大家都知道其實主播始終嗰個點講咧，嗰個職階咧，佢未去到會找我麻煩或者晦氣，所以我根本係唔會知呢件事，因為嗰件係。因為嗰件係好 minor 嘅 mistake，咁你睇我仲要企喺佢角度諗，我喺度諗咧，你睇我仲要企喺佢角度諗，我喺度諗咧，佢都唔 expect 我會知道呢件事嘅，咁佢覺得推咗喺我度咧，我喺度諗咧，佢都唔 expect 我會知道呢件事嘅，咁佢覺得推咗喺我度咧，咁我唔會俾人鬧嘛，因為我一定唔會俾人鬧嗰件事，嗰件事咁細，佢唔會揾個主播嚟鬧或者出氣嘅，咁就揾個主播嚟鬧或者出氣嘅，揾個主播嚟鬧或者出氣嘅，咁就佢就免咗咯，但係如果呢個，但係就。佢就免咗咯，但係如果呢個錯其實喺佢，但係如果呢個錯其實喺佢身上咧，可能佢會俾人照肺嘅，所以佢就可能佢會俾人照肺嘅，所以佢就屈咗落我度，咁都可能係，所以佢就屈咗落我度，咁都可能係佢嘅小心機咯。係啊，咁但係當我知道咗呢件事之後咧，我就一定唔會再同佢交往咯，即係平時可能你都會有講，就一定唔會再同佢交往咯，即係平時可能你都會有講有笑啊，就算唔係最 friend 嘅幕後啊，大家都會傾下笑啊。就算唔係最 friend 嘅幕後啊，大家都會傾下偈。但我覺得哇咁雙面嘅原來個人，咁哇咁雙面嘅原來個人，咁你就會覺得即係你自己會就行遠咗咁樣咯。咁所以雖然我嘅世界以為好簡單，但係原來你工作身邊咧的而且確係會遇到呢啲咁嘅人咯。其實係原來你工作身邊咧的而且確係會遇到呢啲咁嘅人咯。其實涉及一啲利害衝突同埋唔同。其實涉及一啲利害衝突同埋。其實涉及一啲利害衝突同埋唔同嘅角色咧，就好容易有呢啲事情嘅發生，同埋唔同嘅角色咧，就好容易有呢啲事情嘅發生嘅。其實係啊，所以我嗰一次係比較大嘅心法就係覺得，好似真係好容易有呢啲事情嘅發生嘅。其實係啊，所以我嗰一次係比較大嘅心法就係覺得，好似真係屈落我度喎，同埋嗰陣時真係屈落我度喎，同埋嗰陣時咧係我入行冇耐嘅，所以我覺得個感受會大。因為依家咧其實你任何人屈落我度，我覺得我都係冇乜感覺嘅事嚟嘅。依家咧其實你任何人屈落我度，我覺得我都係冇乜感覺嘅事嚟嘅。但係嗰陣時咧，雖然我唔係話。覺得好傷心又或者好嬲，但係都會覺得嚇。雖然我唔係話覺得好傷心又或者好嬲，但係都會覺得嚇，點解會咁嘅？即係
會咁嘅，即係咁樣就將落我度嘅。咁好彩有呢一位朋友話，呢位幕後嘅朋友話咗俾我聽啫。如果唔係嘅話，其實我呢一世都唔會知嘅喎。可能我仲同嗰個屈我嘅幕後好 friend 啊，或者可能我仲同嗰個屈我嘅幕後好 friend 啊，或者可能我仲同嗰個屈我嘅幕後好 friend 啊，或者大家仲好熟咁樣嘅喎。跟住我就會覺得啊，呢個感覺就不是味兒咁樣咯。你頭先啱啱講起，我都諗起，其實我都好似有遇過類似嘅事情嘅，你啱啱用呢個 case。你啱啱用呢個 case 去睇，因為我又係唔係好記喺心啦。但係你啱啱講完我就記得，因為我都有你啱啱講完我就記得，因為我都有好似有試過，即係所謂嘅雙面人啦，就係我曾經做所謂嘅雙面人啦，就係我曾經做一個節目啦，咁樣 out town 嘅，我曾經做一個節目啦，咁樣 out town 嘅，即係一個 traveler 嚟嘅，咁係啦，咁佢就因為嗰個你當係 producer 啦，亦都去跟埋拍攝嘅嗰個單位啦，咁佢較早前已經係認識我噶啦，即係已經係識我嘅，咁見到面嘅時候就喂好啊，終於又可以同你合作噶啦，特登啊話要揾你㗎咁樣，即係講好多特登啊話要揾你㗎咁樣。即係講好多呢啲説話啦，咁我就係咩多謝關照咁即係講好多呢啲説話啦，咁我就係咩多謝關照咁即係類似咁樣嘅寒暄啦。咁去之前咧，啲 pre-production 都會講話啊，我知你而家咧，因為嗰陣時都幾耐之前啊，你都熟嘅，即係玩 social media 你記得咧影多啲幫手即係 po 下咁啊，宣傳多啲節目，多啲人睇。嗰啲人就話好啊，冇問題啊，咁樣即係擺喺我身上啦。咁但係咧，去到後尾啦，即係成個節目，我又有聽翻咧其他人講啦，就話佢 comment 翻我，佢就話我唔專業，就話我喺拍攝期間咧係咁打卡啊、影相啊、出 social media，然之後就即係話覺得唔專業咯咁樣。咁呢啲真係雙面人，真係好雙面人得好緊要。咁我後尾最係佢 encourage 你做，冇錯。跟住我嗰陣時又同翻我當其時嘅經理講啦，咁經理人就咁經理人就再同嗰邊講，咁但係實冇啊，你口。講咁，但係實冇啊，你口同鼻拗。I'd love to stick around, but my phone is already almost dead. But I've already subscribed to you. Keep up your journey. Oh. Appreciate your time and your visit. Hope to see you again.講咁，但係實冇啊，你口同鼻拗嗰件事就係咁，咁我就好記憶猶新，呢個故仔，因為我後尾都有同我啲閨蜜有講翻呢件事啦，即係話點解要咁樣做。
究竟有咩得益咧？我成日都係會咁諗咯，即係佢咁樣做嘅話，但係就可能係蝕咗呢個心頭之氣咯，咁樣，因為。咁樣，因為嗰陣時有討論過嘅，有討論過話呢一個做。Doing good, doing good. Doing good, Matt. Wait, so you can hear me on the stream, right? I'm just doing listening as usual. The typical thing. Lots of listening. We found another. We found an N1. Hype. 嘅有討論過話呢一個做幕後嘅呢個單位啦，咁啊曾經有暗示咧就係、Nice. Yes, sir. 咁啊曾經有暗。It won't be as an entertaining stream, but I'm not slacking. Don't worry. Ooh, I say pretty tired. I haven't taken a nap yet. 咁啊曾經有暗示咧就係中意我嘅，咁但係就冇接受。追你不遂，我都有諗緊類似咁嘅嘢啦，咁但係就大家都冇好正面咁回應或者講啲乜嘢咯。咁但係我就自此就記得呢一個人，同埋咁但係我就自此就記得呢一個人，同埋呢一個公司或者呢個 production 或者有關，因為其實佢都可能會同我身邊識嘅其他藝人啊會合作噶嘛，因為其實佢都可能會同我身邊識嘅其他藝人啊會合作噶嘛。咁如果有合作嘅又係女仔或者男仔都好啦，我都會講聲咯，即係喂佢做㗎呢個 production 邊間公司，話你小心啲佢喎咁樣。所以我都明白點解大家會覺得最討厭同佢哋相處。最討厭同佢哋相處嘅咧，一定係有心機。定係有心機或者雙面人嘅呢個行列啦，呢啲真係好難。How come you got the Chinese pinyin in Cantonese? Technically, it's Mandarin, but Language Reactor doesn't support Cantonese Yuping. It just helps me confer because Mandarin pinyin and Cantonese Yuping are similar. So if I don't understand a word when I read it, I can just use the pinyin as reference. It's very similar. I don't really look at the pinyin though. It's just extra. It's backup. Makes sense. It's just extra, yeah. I glitched my Discord, so now it's like stuck in the middle between two monitors, and I can't find where I can't grab the header. It's so awkward. Oh, this remote's useless too. Okay, where's the buttons?
How's your Vietnamese studying, James? 呢啲真係好難搞，但係我真心覺得我哋身邊好似比較少呢一類型嘅人嘅，好彩係唔知係咪叫好彩，幸運咯。你問我真係遇到嗰啲咧，上咧，其實你問我真係遇到嗰啲咧，職場上咧，其實仲有冇？Nội dung như thế nào chắc em sẽ giới thiệu em là người làm nội dung chậm. Trong xã hội hiện nay đó, ai bận rộn á thì người đó mới thực sự là đang làm tốt. Ai cũng Oh wow! Wait, you found something new. Wait, this is Southern. phải tạo ra cho mình một cái vẻ bận rộn mà phải nhanh lên. Sống chậm cũng cảm thấy có lỗi. Sự thật phũ phàng. Sao con mình nó lớn nhanh quá? Mình có bỏ lỡ điều gì không? Oh shit! No, it's Northern. You tricked me. I heard the Northern accent. No, it's not. No, it's not Southern. Nếu như được chọn một. Nhanh quá. Because they could for the Yi. Southern is Yi, but they say Z. So this person is Northern. Mình có bỏ lỡ điều gì không? I don't know if everyone is Southern or Northern. So let me hear it. Nếu như được chọn một hoạt động để chúng ta chậm lại thì chúng ta sẽ ưu tiên chuyện gì? Chắc là em sẽ muốn chậm lại. Được đón tiếp một vị khách mời, một người bạn. It's too. This is not realistic. This is not realistic pace though. Bạn mà chúng mình đã có kết nối từ rất là lâu nhưng ngày hôm nay mới có dịp. Okay, that's way too fast. I'm trying to match what the native speaker sounds like. Maybe here. Để có thể ngồi xuống, ngày hôm nay mới có dịp để có thể ngồi xuống cùng trò chuyện với nhau. Yeah, 1.4 is pretty much native speed, so you want to shoot for 1.4. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán thính giả của Tôi Và, mình là Lê Nhi Radio. Okay, this girl is Southern. Mình đang làm radio và sáng tạo nội dung. Nếu như những ai mà đã theo dõi về Lê Nhi trong suốt hành trình vừa qua và nghe. This guy is also Southern. Okay, this is good content. I'm gonna take that from your hands, but give you my Vietnamese account. Dang, I just got over 15 subscribers today. That's a lot. I don't know where you found this, but good job. I'm gonna probably use this. I'm gonna probably use this content from now on. Nó bị tai nạn chiếc xe gãy luôn. Vô trường chùi nó mạnh mẽ cho nó xong xuôi rồi nó lấy điện thoại của trường nó gọi về. Thường là bị rơi vào cái cảnh là áp đặt những cái gì gian dở của mình đó. Okay, Southern. This is 100% Southern. Giọt nước mắt của. It's the host. It's the older lady. She's the Northern. Đừng có thấy ai khổ mà giúp người ta. Okay, so that means this is the underrated. Em có quyền order nhưng mà anh có quyền từ chối. Quýt cà chua thì nó rất chua và nó có vị đắng ở trong đó nên gọi là những cái cảm giác là chua chát của cuộc đời đó. Okay, Southern confirmed. You hit the gold. You also hit the gold mine. Em có quyền order nhưng mà anh có quyền từ chối. Quýt cà chua thì nó rất chua. Khi khóc đời cho bạn ngồi quý. When life gives to you. Hạnh phúc mà sau một hành trình rất là dài. Nice work. You should post that in the Vietnamese chat, I suppose. You don't need to, but it's okay. I want this content. How many words do I not know? I'm gonna absorb these now. It's Southern confirmed. It's Southern. This is good stuff. You hit the gold mine. I wish I started with this content. What the heck? Well, technically this channel never existed back then. It sucks that all the good ones they come out later. Okay, so I have a 90% comprehension. Uh, 70%. Okay. So there's a lot of words.
Random question. You know how to play Scramble? Apparently my girlfriend's like, you have to learn how to play Scramble. Okay. How do you play Scramble? It's the most random request. No. Give me. Oh, my whole computer's lagging. I gotta close some tabs. Okay, that's better. Scrabble or Scramble? Is it called Scrabble or Scrabble? Play the computer. Yeah, we play at home with family. Set. Jesus, wait, how long is this game? Start game. Okay, it's actually my first time playing Scrabble. So how do you play this? So I just create. Like if I do, is it something like that? Is that how you do it? Or I can think of stronger names. Or I can do darts. You gotta hit the triple words on the double words. Oh shit. This is about to become an actual gaming channel now. Told them. I got my ass kicked already. I lost. I don't even know what the triple was. These different colors represent different. Okay, I guess I have to watch some tutorials now. So I can do like name. I don't even know like small words to be honest. Nano name. I don't know if I could do like. Can I cheat and do this like tame? I'm in back. Hi, I'm back. Hi, I'm playing. I'm playing Scrabble. I don't know how to play. My girlfriend's like, learn Scrabble. I'm like, great, I have to learn Scrabble. So, wait, I'm dumb. I don't know how to play either. Yeah, it's my first time. DW double word score, DL double letter score. Okay, I'm super bad at this. Resign, swap. Is there a way to like take back all my letters? Tane is a word? Okay. What does the tiles mean? I don't know, James. Would you like to explain? Look at the Discord. James is our coach today, I guess. Riots. All right, I'm Mal Chitred. Okay, see you later, man. Hope to see you another time. Oh my god, there's so many E's. Okay. Can I use like enemy? Like that? Nano. Definitely not my thing. I should be studying, but here I am playing Scrabble. Learning how to play Scrabble. I probably have no choice. Aria.
You should play in another language. French, Spanish. I can't even play my own language. Oh god. I actually wonder how like the greatest players of this game actually figured this out. Like I can do like man. Not a word. Manfred, not a word. 8 is pretty much simple. Is Zoe your partner? Zoe is just some. It's like an AI bot. So I just pretty much go against like a computer. It's just this is my opponent apparently. Tax. Let's play together. You want to play with me? Okay, let me see. Scrabble.com. Play a friend. No, start new game. Continue. Send a challenger link. All right, in the chat. This is educational, guys. How long? Okay, so I'm 18 minutes. I got 12 minutes in, so that's about 5.2, 22 words. I finally hit my little 10,000 word thing on here for Cantonese. I'm 1/3 of the way. Okay, anyways, making progress. Oh, do you hit that? Then that's it. Congrats. I'm 1/3 of the way. Yay! It's a lot of work though. I want that B2 status, whatever I quoted. I want high B2, so that's gonna be a while. Is that how it works? Like, did you click on the link? You did click. Am I doing something wrong then? Please wait until your friend accept. I did click. It says, and wait. Please wait for your friend to accept. Do you want to send me a link then? Discord. Okay. I need to fix this thing. Okay. I hear the link. Waiting for player. Please wait for your friend to accept your challenge. Okay. How do we want to start this? We can start. We'll just start center then. Maybe Tiger is a good one. Sage. Good one. There's so many letters here.
Sorry, I'm so slow. No, I don't even know what I'm doing either. This is actually my first time. Oh god. So how do we do this? So if I were to like throw a G in, okay. So you got Sage. I could think of that's a good one. Is there anything I can do with this? Oh, this is Sage. Must. So like, can I do a double like this? Is that valid? It doesn't glow anything, so we're not allowed to do like a double or anything. So it has to be like that. Okay. Oh, she told me to place. Wait, she told me the wrong thing. The heck, Scratch? Game? She told me to play Scratch. Is that Scrabble? Oh shoot! What the heck is Scratch? Scratch. It's a coding game. Bruh. Nah, I'd rather play Scrabble. Okay. Bro. That's funny. Okay, what can I do with these combos? So I can think of like. I can look at there's was. We're gonna go for like bruh. She's like bruh. Okay. Quest. What can I actually do with this though? It makes no sense. Can I ruin the game? I can't sabotage it. So I guess we can start like a whole different sector like this. Can we just do that? We can't? Oh, it has to be connected. Wow. Q. Can I do gas? Negative points. Nothing connects. Mess. There's like no position to put this E. I think the position matters though. I'll just do this. I don't really care about the points. This is just our experiment. Let's just do it together. How do I do that? Tile must touch existing. O. What can I do with O? T. Tesm? Tesla.
I guess I have to play a week. So we had to expand somehow. I don't know what TESS is. TESS. TESS is a digital educational service, weekly magazine, online community. TESS word. TESS is a valid short word in music and word games. Testa, Testarossa, Testaressa, Tesla. Okay then. Kids. I'm fine. I'm gonna be in the pit. What can I work with P? Oh, there's mop. Mope? P. I wish I had pilot. I wish I had no T though. Mopole? Mobia? WAP? Is there such thing as a WOP? I guess MOP it is. Oh my god, Link is broken. I can't even study. I can't even learn words. All right, learning words is out of the option. What does this arrow means? I think you're trapped. You could technically use this E for something, but I don't know what you'll do with it. Oh no, I'm just talking to myself. Don't worry about it. Who doesn't love playing Scrabble at 12 in the morning, right? I can always count on Neil to accompany me. So for under $5 million, you can get a home inspired by Tony Stark, sitting on an 800-foot. She's really coming down out here. Holy fuck, she's fucking pissing. Download Duolingo campaign. Fucking give her shit pod. Fucking. I went out and bought this 81 juice. Because I don't buy it. There's no way you can possibly do 80 different exercises. I think you can technically skip your turn. There's a skip button, right? Oh, you can shuffle. You know you can shuffle here?
I don't know if you have the option when it's your turn. You're doing pretty good for English. I know English is not your main language. You're doing pretty good. My ELO is a lot lower than yours, anyways. Hey, they even have ELO in their names. I should have a better use of using the stream. I can always just stop sharing, share my screen with no audio, so I can do my listening when waiting for you. That's actually pretty smart. That sounds like a big word. Oh shoot. This is a weird lineup. Ref, bro. Ollie? Now? Seriously? Maybe? This entire downside is all putting us down. Clear. Pit. Piddle. Because we have so many words start rooting it. I wish we could expand out though. Oh, got it. Lake. I forgot we could think backwards.
Is there a double word again? Flake. Smart. Okay, at least you have more to work with. Well, the most safest option you think of is land. You can't do anything with the eyes, though. I wish I could do something like illegal or something. Like, I do. There's like a Lee. Ill is one. Too weak. Land. Ness. Has to be connected now. Lane is a good one too. I should have thrown the E's and the I's. Now they're pretty much gonna be my biggest hurdle. It's all vowels. If you want, we could reset if you want, because now we're more experienced. If you want, we could agree to a reset.
That's your double? Molts. Alright. I'll resign. It's fine. Rematch. I don't really care about the elo. Accept the challenge. Is there a way if I can let you start? I'll let you start. You start first. File. Is there really anything you can do with F? Seriously, foe is a word? Thank you for having me over. What is the nature of your relationship with my daughter? This is my boyfriend, Trevor. Not so fast. You will never reproduce with my daughter, okay? So how did you meet? Well, like, we met in... Trevor, why is your Mandarin so bad? Her. Lots. Lotter. Lotu. Lodi? Like Lotus Flop? No. Jeez, we're making it hard for each other. Yes, I am. Yes, I am. Don't forget, I'm an uneducated American, so I don't know my. I barely read in English. This is expected. I treat English how I treat my language learning, only listening and reading, and listening and speaking. Seriously. Nope.
I think this game only works when like both sides are like very educated. I'm not that educated, so I'm making this really hard. It's always good to have like a good start somewhere. Oris. Wow. Oris? I took a page out of your playbook. My playbook? What playbook? Oh, okay. Yeah, you definitely did well. You used them pretty well. I can only think of the typical like this, like spar, sparse. Okay. Is there something called sparns? Is that a thing? No. That's pretty lucky so far. Whew. Trevor, why is your Mandarin so bad? I didn't grow up speaking it. Where do you go to school? Studying theater at BFS right there. Do you own a property? Dad, it's a very normal question. Ask a basic question. Wow. Does your family have a history of it? My mic's on, right? Yeah, it's on. 0. Okay. So maybe doesn't used to be here. Terrible idea. I wish I had an F, so I could do like feud. Zero. Ozone layer? No, I don't have another O. Or E. S. What does these arrows do? Oh, these are positions. Okay.
You want to reset Neo? I have all E's. What is this? What on earth? Is there something I could do like left? Seriously? Is there leet? Leith? Leety? Oh my god. Tally?
Geeky baby. Thank you, S. I did not know school was an acronym.
What the hell is Jude and Joe? Oh, French is too specific. How's Danny not a word? I wish they accept nows.
Holy crap, they accept boner as a word. I'm done. I'm gonna use the bathroom, Neil. I'll be back.
Nice one, Neil.
JMW Rhodes? Who are you, bro? Nah, man, you did another name change. Who the hell is this? Uzziah? JM Rhodes, Dark IV, George. George, it's been like a week. Where you been, man? Or has it been my streams are way too inconsistent? I'm playing Scrabble against Neo right now. This game's too hard, man. I've been editing my first book. Its publication is imminent. I changed the name because now I'm going to post a video for the launch. Are you going to give us the link or the book name? Can we be the first ones to purchase it? Come on, man. You got to advertise your book right here, right now for me and Neo. You can't, but the Amazon store and everything will take at least a month. No, at least give us the name of the book. You actually use boners against me? That's funny. This game's too hard, man. We're at the sudden death.
Is it my turn? Shit. Oh, you skipped. How dare you? Seriously? That's
Yeah, you came in clutch. I can't think of any other words from there on. All right, I'm gonna go. I'm gonna pass out for God knows how long. All right, see you tomorrow. See you tomorrow, Neo. That's true. All right, thanks everyone. Thanks George and Neil. Wow, 15 subscribers.